Kale tubanirizaako nnyo mwenna abamaze okutwegattako wano ku UNNTV olunaku olwaleero lwakuna nga bulijjo essaawa endagaanye yeeno era nga abakulu nga bwe twababasuubizza bamaze dda okutuuka bali wano batebenkedde muzaamugula simanyi mubalaba ne kabula dda senior ngate Dr. Henry Gombia Saabalwanyi yajjako enkuufiira nga mulaba yatuuse dda mu studios ne Pokino Remedias Kintu webali bagenda kuba baako bye babatuusaako era obwedda babeesunga nga mbaga ky'olina okukola yita muno ne muno ayite munne obagambe nti Kimbugwe live is live. Welcome aboard. Oh, Uganda, may God uphold thee. We lay our future in thy hand. United, free, for liberty, together we'll always stand. Oh, Uganda, the land of freedom, our love and labor we give, and we've neighbors all at our country's calling, peace and friendship. Kale tuwongera okubaaniriza mwenna abamaze okutwegattako era ne tukusaba obeere nga oyongera kusharinga vidiyo eno egende viral kubanga ebigambo ebigenda okwogerwako olunaku olwaleero bikulu ddala ate nga abazze wano mu studios tukakasiza ddala nti be bantu abatuufu okwogera ku bino. Twataddeyo omutwe ogamba olunaku olwaleero nti breaking the chains of civil obedience, a critical look at Uganda'S sociopolitical landscape. So nga ate omutwe omutono kyewaliise subtitle gwagambye nti exploring the impact of blind obedience on poverty, corruption and human rights in Uganda through the lens of Howard ZINN'S quote. Mugimanyi bulungi eyo era ng'omubala gwagambye nti this show will delve into the issues of civil obedience and the implications of blindly following leaders in Uganda. Through discussions and interviews with experts, we will examine how obedience has contributed to poverty, corruption, and the violence and the violation of human rights in the country. We will explore ways in which Ugandans can break the chains of obedience and take a stand against the grand thieves who are running the country. Wano wenyini wenjagalira okwanjulirira abagenyi baffe abateredde dda mu studio era nga gwe ngenda okusooka naye ye usual suspect ani senior Remedias Kintu gwe njagala ababuuzeeko okusooka. Senior, nsanyuse okulaba mu studio za UNN nate Remedias Kintu. Sebo webale nnyo enyanjula eyo ya programu y'olwaleero
mwenna baganda baffe abatuwuliriza era abatulaba tubaaniriza nnyo ku pulogulaamu eno. Tusuubira nti munaabaamu kye mulondamu kye musobola okuzza eka ne mukikozesa, kubanga ku ssaawa ya leero Uganda yaffe tiyeetaaga bantu babeera awo mu kamooli kutunula butunuzi, naye yeetaaga abantu abakozi. Okutunuulira enduli y'omuti tegikifuula kintu kya mugaso okutuusa omubazzi lw'akwata omusumeeno n'eranda n'agibajjamu emmeeza oba entebe. N'olwekyo njagala muve ku poyinti eyo ey'okutunuulira obutunuulizi omuti, naye ate mubeere n'abantu abakwata landa oba omusumeeno, mugibajjemu ekintu ekinaakozesebwa mu maka. Mwebale nnyo okujja okutwegattako. tweyanzege senior Remedius Kintu. Kakati njagala kabuladda Saabalwanyi omulwanyi Henry Gombya, onono Dokita Mulamba oba dakitaali naye atali wa mpiso wabula ow'ebitabo, ate nga historian and a journalist eya egombe saffe abamu okujja mulimo guno. Njagala sebo obabuuzeeko bonna obwedda bakulindiridde senior and Dr. Henry Gombya. Mulangira nsanyuse nnyo okuddamu nate okubeera ku program eno nga ebiseera bisinga sibaddeeko naye ng'ate sigyerabiranga kubanga nalaba nti kinene kye nakola ku program eno okulaba nti tuleeta abantu okumanya biki ebiri mu ggwanga. Naye nsanyuse nnyo okulaba nti okoze kyonna kisoboka okunfuna kubanga ongezezzaako ebbanga lingi naye nga nina emirimu egintawaanya nemba nga siriiwo. Okusooka byonna njagala okusooka okwebaza abantu bonna abampuliriza kubanga mbaddeko ensi ze tuyita Scandinavian countries. Ngenze Denmark nensanga abantu bangi Denmark nga balaba UNN TV. Nengenda Sweden ewa muganda wange naye nensanga balaba UNN TV. Waliwo omwami omu gwe nasanga mu kabuga mu kibuga kye bayita Vekwa eyo mu Eastern Sweden. Omuvubuka bwe yandaba n'aga nti I can't believe I'm seeing you. Nze nakumanyira ku UNN TV. N'olwekyo UNN TV eri buli wamu wonna era mulangira omulimu gw'okoze gw'amaanyi. Abantu UNN TV bagiraba wonna buli we tutuuka balaba bangamba tukulaba. Nene oyo gwe nasembayo okulaba Evekwa yagamba nti naye tetukulaba tuludde okulaba ku UNN TV komawo. Era kyekimu ku nsonga lwaki leero ndi wano kubanga omwami oyo Evekwa yagamba nti Henry komawo ku UNN TV tukwagala. Yensonga lwaki ndi wano bonna mbeebaza okusingira ddala byonna neebaza mukulu wange Hannington eyankyaza nembeera naye okumala wiiki namba Evekwa. N'olwekyo mwena mbwebaza nsanyuse okukomawo ku UNN TV. tweyanzege senior ate era tukulisaayo yonna gy'obadde. Amazima abantu bo wano babadde bakumisinga bya nsusso era ebbanja lye mbadde nalyo ddene era essanyu lye balina leero lingi liringa lya mwokiwagonja okuddamu okukufuna nate kubanga bwe bakulabako ate nga kati weegasse ne senior Remedius Kintu balabira ddala nti oba oli awo waliwo we tugenda okutuuka ku kintu kya revolution oba ekyokulwanyisa
obwannakyemalira obuli mu ggwanga lyaffe. So ladies and gentlemen, nga bw'eri nkola yaffe kaali kalombolombo ka siniya ak'ekitiibwa kya Buganda. Tetusobola kukola kirala kyonna nga tetuwulidde ekitiibwa kya Buganda. N'olw'ensonga eyo nsaba ffenna tusse ekitiibwa mu kitiibwa kya Buganda. Bwe kiggwa tugenda kukomawo ate butwefuke. Oli ku UNN, the Truth Command Center. No apologies to make. Katudde. Kale, mukulikeyo nnyo mwenna mu kitiibwa kya Buganda. Kansubire nti tekibayisiza bubi era nkakasiza ddala nti muwulidde bulungi ebigambo ebikirimu. Temubisuulanga nno muguluka kubanga buli ekiri omu sirowooza nti mulimu ekyokusaagirira nga kwe tulimu kati. Kirimu kulwana ekiraga nti Obuganda mwe mweyagalira n'emikwano gyammwe abave bunaayira yalwanirirwa bulwanirirwa era baayiwa musaayi. Kati nno mmwe bwe munaasuulayo ogwannagamba muyinza okukifuwa nga mukizza munda. So nga sinnabanjulira programu eno njagadde nze ne Senior Gombia okubaako ebitonotono bye tuyitamu kubanga wano mu ggwanga erya Bungereza waliwo ebigenda mu maaso. Tulina emikolo ebiri egy'amaanyi ddala omuli ogw'amatikkira, naye nga situnagenda mu matikkira leero eriyo okulonda. Mbadde mukimanyi nti wano mu ggwanga erya Bungereza buli luvannyuma lwa myaka ebiri, in fact buli luvannyuma lwa mwaka gumu wabaayo okulonda, naye nga abakulembeze bano batwala ebisanja bibiri. Wabula ekitwaza ebibiri oba ekiteekesaawo buli mwaka okulonda batemamu ebiwayi bibiri olw'obutaagala kusannyalaza oba ebyokulonda bino kusannyalaza ggwanga lyonna. Kati bakola phases bbiri nti ettundutundu oba 50% balondebwa omwaka guno, then abalala ne balondebwa omulala. Naye nga at the end of everything bonna abakulembeze bafuga emyaka oba ekisanja kyabwe kiba kya myaka ebiri. Kakati kyoba otegeera nti kuno kulonda okugenda mu maaso oba abo abafugayo ebisanja ebibiri be bayita ba local leaders. Senior, omaze okulonda, omaze okusuula akalulu, njagala oyitiremu ku bantu bano katini nnyo eddakiika nga 2 zokka ku kulonda kuno. Sinaba kubanga okulonda wano kukyaliwo wano zinaatera okukola ssaawa emu ey'akawungeezi. Okulonda polling stations bazigalawo ku ssaawa 4 ez'ekiro. Bwe mmala programu eno kyengenda okusooka okukola kugenda wali nsuule akalulu kange. Tewali n'omu, tewali poliisi, tewali magye, tewali kwekalakaasa, tewali oyingirawo obuyingizi nga bwozze. Teri n'omu agamba ekikyuse kyokka ku mulundi guno nti olina okulaga identity card. Tekibaddeewo. Mbadde mu ggwanga lino emyaka 35, ndowooza 36 kati nga ndi mu Bungereza wano. Tetusabibwangako mu myaka gyonna mbadde nkuba akalulu wano, tetusabibwangako kulaga identity card. Naye kati naava yagenza okuba akalulu n'atwalayo identity ye y'eddwaliro akola mu NHS. Nemugaa nti yetekkirizibwa tojja kulonda. N'akomawo nemugaa ntwala passport yo. Nolwekyo naye nyini agenza alina ebintu byakola
ndoza ye agenze okuvotinga naye kyenjagala okwogerako kiri nti wano tewaliwo nti waliwo voting ne mulaba nti abantu waliwo amagye agali ku luguudo nti bakuuma bagenda okuvotinga nga bakuuma ki tebabakuuma oyingira buyingizi n'osulayo akaluluko n'ofuluma n'ogenda kati nze nkyali wano ndi ku programu eno bweneggwa njagenda wali nsulayo akaluko kange nga kiwedde teri na layini yonna kwe kuvotinga okuli wano n'ekirala senior njagala okutegeeza abantu kuno kulonda kwaba loko oba betwaliise nga ba division mayors e Uganda ne ba councillors kati abeero C3 n'okudda wansi naye kyemulina okumanya nti okulonda kuno tekukkirizibwa kukuba kampeyini yonna teri TV oba radio kebe BBC ekkirizibwa okwogerako nga okulonda tekunaggwa balina kulinda okulonda ne kuggwa balangirire results tokkirizibwa kuba public campaign wadde konko n'omuntu nti okubeka kuyege era singa kizuulibwa nti wakikola bakujja mu race n'olw'ensonga eyo mutegeere democracy bwaba mulaba omukyalo oyo afuluma mu polling station tosobola kusanga polling station wansi wa muti oba ku lubalaza lwa dduuka lya muntu nedda olujja olwo era nga bwe mululaba bwalufulumyemu lugenda kweggala bw'ojja kasitola bakapande oyina kuggulawo n'oyingira n'ovotinga n'ofuluma n'ogenda kwatandise ku ssaawa 2 era kujja kuggwa essaawa 4 ez'ekiro eno teriyo mbwate ebyokulondesa byatuuse leeti nedda mbwate ku ssaawa 12 oba 11 tuggalawo nedda baggalawo ssaawa 4 kubanga eriyo abakoze emisana ng'ate nabo balyetaaze okulonda abantu baabwe n'olw'ensonga eyo twagadde tubaweeko akatonotono ku ekyo naye ne senior Remedios ali wano asobola otubuulira kwokulonda kwewammwe mu America kubeerawo naddala kuno okwa local leaders buli luvannyuma lwa bbanga ki ba myaka 5 nga bali abanene oba nabo eriyo ab'emyaka 2 nga wano bwe guli mu Bungereza senior Remedios sebo wano mu America okulonda ko baakuteeka ku second Tuesday of November every year. Olwo olunaku lulinga bwoga Christmas ebeerawo nga mmeka 25 tekyuka na wano okulonda kwa second Tuesday toyinza kugamba ate nti nga 3 November obanga 6 November ekinaabeera second Tuesday lwe lunaku olw'okulonda. Kaakati ebisanja byo byasalibwa dda. Congressman anaabeera mu House of Representative alina alondebwa buli myaka 2. N'olwekyo buli myaka 2 bw'obanga oli congressman olina okwesimbawo ne bakulonda oba ne bakuwandula. Senator ye alina emyaka 6. Kasita emyaka 6 gituuka nga gituuse ku mwaka guno then mu November olina okwesimbawo bakulonde oba bakuwandule. Ate ye president alina emyaka 5. Kaakati olaba engeri gye bakisitaagingamu bw'ogenda okugattagatta byonna by the way okulonda okwo mwenna ekisanja kyo bwe kiba kigwawo ku mwaka guno oli subject for election. Naye ogenda okulaba bwe bamala nga era nga mwami Gombya kyagambye nti abamu bawandulwa abalala basigalawo ate abamu tibagenda kwesimbawo ku luno kubanga ttaamu yaabwe eggwako next year oba 2 years later.
kale olaba byo byekola byokka. Sorry nkoze mistake. First Tuesday of November, si second Tuesday. First Tuesday of November lwe mulina okulonda. Kati ebisanja bino bigenda birina engeri gye bikwataganamu. Aggregate wogituukirako ng'abamu basigaddewo ne mutasanyalaza nfuga ya gavumenti. Ne local elections, ne ba judges, ne ba sherifu, ne baani bonna kasita ttaamu ye ebanga etuuse olwo bamukubako akalulu. Olaba? Kanzijemwawo mukulu munange Remigius. Njagadde okujjukizaako nti okulonda kwewamwe President bamulonda buli myaka ena, si myaka etaano nga bw'oyogedde ku program. Buli myaka ena America efuna okulonda. Yes, kituufu, oli mutuufu, sorry. Ekyo kyembadde njaga okugoloramu awo. Myaka ena. Ate buli myaka ebiri wabeerawo wano balenda bwe balonda bwe mulonda okugenda mu Congress. Yes. Mu Congress eyo nayo y'amaanyi kubanga nayo ekulaga ki ekigenda okubeerawo. Buli myaka ebiri wabeerawo aba congressmen ne bakyuka aba Republicans, ba Democrats. Nze Mwami Remigius mukulu munanka nkubuulire nze ngoberedde okulonda kwa America okuvanga n'emyaka 16 e Uganda. Nga kunsanyusa nnyo nga buli kiseera nkikugoberera tetwalina mu kiseera ekyo tetwalina nga bwe tulina wano tulina computers tulina ki naye nga nze buli kiseera nze bwe batta Kennedy yali president nga ngoberera ne batta muganda we nga ngoberera kugamba maze obulamu bwange bwonna ngoberera American politics nnyo nga ndabanga naye kugamba okuva America luyakkiriza Donald Trump okubeera president kyayonoona America nga bwe tugimanyi. Ekyo nkikubuulira wamwe oba oli wa Trump naye nkikubuulira nti okuva Donald Trump Abamerica bwe mwakkiriza Donald Trump okubeera president wa America kyayonoona America nga bwe tugimanyi mu nsi yonna. Kankomaawo. Oli mutuufu ssebo. Oli mutuufu nnyo. Image eyaliwo ku America naddala mu mirembe gya President John Kennedy yafotooka. Naye ojja kwebuuza kiki ekyaleeta obuzibu obwo. Nze mu kulaba kwange racism. Bwe balonda Obama bano betuyita wano betuyita ba rednecks abalina obusosoze buli obw'ekimmemmette obutagenda kukyuka. Baatuuka ku point egamba nti oba oluwombo tuluyuza ffenna tubulwe tunaakoza. Ne basalawo okwereorganizinga mpola mpola ne batuuka climax egyoyogeddeko. Era olaba ne ku ssaawa ya leero kyekigenda okuziika eggwanga lino. Kuba kaakati ebintu babirabira mu ndabirwamu eyo. Oli waffe agamba nti ggwanga lino lyabeeru bokka abaava mu Europe oba ggwanga lya bonna ba immigrants abali kuno, including abaddugavu n'abatali baddugavu. Kati ako ke kantu akaziisa eggwanga lino. Era kabatawaanya. Ate kajja kubatawaanya nnyo okutuuka lwe banetta bokka baggweewo.
Sewambi mukulu munange nze najja nemberaka awe Massachusetts nengene Boston yawo nendabanga buli street eri most streets zenalaba e Boston nga zonna manya ga Bangereza wano nensoma ku history eya Massachusetts yali y'Abangereza wano. Abangereza wano be baali bannanyini ekitundu ekyo ng'Abangereza wano kyali kitundu kyabwe. Buli street bakituuma after their name. Mulina universities esingira ddala okubeera ey'amaanyi awo Boston. Bagituuma linnya lya wano. Amakubo agali e Boston gonna gali g'Abangereza. Kugamba kikutegeeza nti America tendaba kuva mu gundi eyo ey'okuba nti Bungereza yali egifuga. Tuvula nti Bungereza eno yafuga naye ate Bungereza bwe ndaba wano abantu nga babawa ebitiibwa nti babawadde member of the British Empire. Empire tekyaliwo, yagenda. Tetukyalina empire naye abantu bakyaweebwa ekitiibwa ne bakyagala nnyo. Bakuwadde ekitiibwa member of the British Empire. Where is the British Empire? It stopped long time ago. Tewakyali British Empire. Kati kyekyo tulina nti osanga nti Bungereza wano ye yali ensi olw'okuba nti yalina amagye aga Navy okusingira ddala Bungereza wano olw'okuba nti yalinanga amagye ejje ery'amazzi gye tuyita Navy nga mu nsi yonna nga talina omwagi agikwatako. Naye eyo power gye Bungereza gye yalina tekyaliwo. Kati America, abantu bonna abajja mu America bava wano. Kyobulaba nti ofuna ebibuga ebyo nti ofuna ebibuga ebitubibwa amanya ga wano kubanga Abangereza bava wano ne bagenda mu America ne batandikawo ensi. Christopher Columbus ng'amaze okuzuula America nga bwe bagamba nti yazuula America naye America already yaliwo naye bagamba nti Christopher Columbus yazuula America. Naye bwe bagenda ne bayingira wansi awo ne bafulayo ewaabwe. Mukulu munange oli muyivu nganze omanyi nti no olutalo olwalwanibwa America okuba nti efuuka ensi gyeri efuuka republic lwalwanibwa nnyo. Ne bendera bakyazimba mu bitundu ebimu eby'ensi yammwe Confederation flags nti bo baaliyo nga baagala kusigala nga bwe bali. Naye nga America okufuuka bweri abantu baava wano mu Bungereza. Kyobulaba nti Bungereza ekyali waggulu olwa ekyo kye yalina nti yali powerful. Naye Bungereza tekyali powerful. Power yagenda okuva wano tekyali powerful. Yalina Navy, British Navy tekyaliwo nga bwe yali. Tewali muntu yenna Bungereza y'emu ku nsi bw'obanga si eso y'emu ku nsi eyasobola ogenda nebanga buli nsi yonna yegifuga. Nefuga China, nefuga Africa, nefuga mu India. India ogimanyi. India Bungereza yafuga emyaka mingi nnyo mu India kutuusa lwe yagiwaayo. Owulidde? Naye kwegamba ebintu ebyo nabiraga nti ebintu bikyuka. Ne Bungereza ekyuka. Bungereza tekyalina power nga bwe yali. Naye nga tekijjaawo kiri nti yalaga ensi what to do. Era kyobulaba nti n'okutuusa kati mu Uganda tukyayigoberera. Nze ngenda nentunulira Parliament ya Uganda wano ku TV. Nendaba Parliament. Nga bw'olaba Parliament ya Uganda
ne House of Commons one bweri entebe za green buli kintu kyonna kyolaba mu Ugandan Parliament nga bw'olaba House of Commons wano mu Bungereza olidi speaker ayambala wig biki bwekito kugamba tetunaba kuva mu mentality eyo n'omuggo gwennyini gwe basitula ogwo gwa speaker gwaleetebwa Bangereza era nakati gwalemerawo kyembuuza lwaki era nali eyo omuvubuka Boston eyo n'aŋŋamba nti naye mmwe tulaba mwe ba lawyers bayambala wig lwaki bayambala wig ezo nga sinali ngeri gye nkiddamu naye nga nasoma ne baŋŋamba nti okuyambala wiigi ezo kyalagaga nti abantu abaasalanga emisango wano mu Bungereza balinga basajja bakulu nga balina enviiri nga zonna zigwa bwe ziti kakati buli muntu yenna ali ku bufuzi ku lo nti ng'olina okulabika nti oli mukulu soli muto oteekako wiigi eyo okulaga nti oli mukulu naye bameka mu Uganda bamanyi nti wiigi eyo yambalibwa kulaga nti oli mukulu sirowooza nti bakimanyi siniya awo wennyini wenjagala tugendere ku nsonga endala eya coronation olunaku olwaleero kubanga twakirabye nti ensonga no waliyo funayo ka break ensonga y'amaanyi nnyo kubanga tetujja gimala mangu bukyatuula ku Namulondo abadde officially tatuuzibwanga so bannayuganda abali eyo njagala mukimanye nti tulina amatikkira wano ku lunaku olw'omukaaga era streets za London mu kibuga ate ne mu suburbs zonna zigenda kubuna ebyokulya era ku olwo gwe yakatuuka mu Bungereza tofumba kubanga buli wogenda okuyita wagenda kuba waggaddwa nga mmere n'ebyokulya bye bijjuddewo so mubeere nga mukimanya era wano wenyini wenjagala senior okutuyisaamu ku matikkira gano katono n'amakulu gaago oba ddala gakyaliwo kubanga omaze okutulaga nti empire mye amatikkira gano ogatunuulidde otya senior Gombia ngatunulidde bwe nti ekisooka byonna njagala bonna abatulaba kati n'abatuwuliriza mukimanye nti nze ndi musajja ayagala obwakabaka era toyinza kunzijjako ne bwogezaako ki okunzijja ku bwakabaka kabaka waffe aliwo Mutebi Mukama amuwangaaze mwagala nnyo tusinkanye tumanyiganye amanyi bulungi nze tonzijja ku bwakabaka naye obwakabaka bwa Bungereza nsanyuse nze natutte ennaku okuva ku mulimu gwenkola ne mbagamba nti guno gwe mulundi gwokka gwe nnina mu bulamu bwange okulaba amatikkirwa g'obwakabaka mu Bungereza era nze sigenda kuddayo kukola okutuusa nga amatikkira gawedde nasaba omulimu ne bagumpa nabagamba bannange nze sikyalina myaka mingi mu nsi naye nina okubeerawo okulaba obwakabaka buno obwakabaka obwasembayo okutikkibwa bwali mu mwaka gwa 1953 nga nali sinaba nakuzaalibwa 1953 bwe bwatikkira kabaka manya Queen Elizabeth kaakati ono kabaka ajja Charles njagala mbategeze mwenna abawuliriza
tewali kabaka yena yalaze mu buyinza akubiddwa amagye amavundu nga Charles okuva lwe yafuuka kabaka. Buli waayita bamukuba amagye amavundu. Ekyo kikulaga obukyayi bwe balina eri Charles. Charles agenda yakola kyonna ky'asobola okufuula Camilla Queen. Abantu baawano tebaagala Camilla. Ekyo mbabuulira teri muntu wano ali awo ayinza okugamba nti ayagala Camilla. Charles yakola kyonna kyesoboka okweggyako Diana. Ate Diana abantu baayagala Diana. Bannange nali wano, nali mu nnyumba eno mwenjogerera kaakati Diana lwe yafa. Nendaba okukaaba okwaliwo Diana afudde. Naye lwakimanya ndi Charles ali ku Camilla ng'ate Diana yagamba nti yeyonoona obufumbo bwe. Charles agenda okubeera omukulu w'ekkanisa ya Bungereza. Abantu si basanyufu. Nze nkiraba mu kulaba okwange, nkiraba abantu abawano si basanyufu, naye olw'okuba nti baagala obwakabaka bubeerewo, ate nange njagala obwakabaka bubeerewo, nja kugenda. Naye sijja kuyimirira ku street nga bwe batugambye nti ku street tugambe nti we owe allegiance to King Charles. Naye nga nze yava e Uganda nenzija wano nenfuuka British, nina okuwa allegiance to Charles kubanga passport yange ngamba nti nina okuwa allegiance to everybody who succeeds the king or the queen of England. Ekyo bwe nkigaana mba sikyali British. Kati bwe mba sikyali British naddawa ekyo kizibu kye nina. Sobola kugamba nti nejjeko British citizenship nsigalewo eya Uganda, nga ne Uganda omukulembeze amaze emyaka 37 ali mu buyinza. Owulidde? Ekyo ye dilemma gye tulina wano. Naye kiri nti wadde Charles tumwagala olw'engeri gye yayisaamu Diana, abantu si basanyufu. Charles akubiddwa amagye amavundu okusinga omukulembeze yenna ndowooza mu Bungereza. Buli wagenda nga atambula abantu ebaayo abantu nga balina amagye gaabwe bagakuumye, ne bamukuba amagye n'agatunulira bw'ati ne bamukuba amagye. Era omulala simanyi bamugamba nti ne bamutwala mu kooti ne bamugamba nti tukusibye emyezi 4 naye nga giri suspended, ekitegeeza nga yeddirayo eka. Abantu si basanyufu. Wegamba n'abalamuzi kumpi bali mabega waakyo. Senior Remedios, kiki ky'oyogera? Kubanga ono kakati yagenda okuba mukulu w'ekkanisa mu nsi yonna. Naye ffe wano ku UNN nga bwe tuli bannabyafaayo tukimanyi nti ekkanisa eno era yatondebwa mu kikolwa kya Charles kye yakola. Mpozi mu abatamanyi ono yaganza eyali kalabaalaba w'abaana be abaali oba yali kalabaalaba oba kalabaalabaawe bo w'abaana be bali abakulu betumanyi oba babe, naye nga yali mukozi oba kadaama mu lubiri omwo. N'olw'ensonga eyo gwe yaganza wadde yawasa naye kali ne kasigalamu akooli. Ndowooza nga bwe mumanye enjogera egamba nti olweyo olukadde lwe lumanya buli nsonda. Ekyoyo ne kisigalawo ate nga tasobola ndoza kufuna babiri. Kanzijemwawo katono. Era nga bwe gwali nga kitaawe oba jjajja wa jjajjaawe Henry VIII bwe yagaanibwa yakola ekereziya eno
n'ono yagamba sika mukyalo oli n'anoonya engeri gy'amugyawo asigale ne nnamukadde we Kamira. Njagala Pookino okubire mangu katono tulyoke tuyingire programu yaffe ku matikkira gano agoono gwe basiba bakuba amagi gwo gatunuulidde otya? Sebonze okusooka ndi wala nnyo era nsanyuse nnyo okuwulira ebigambo omwami Gombya byayogedde kubanga biragira ddala proof egyoyinza okutwala ne mu kkooti. Naye obuuzizza ekibuuzo nti ono kyalisi gwe bagenda okutikkira ate according to systems zaabwe y'anaabeera omukulu w'ekkanisa. Well, ekyo sirowooza nti kirina kinene nnyo kye kigenda okukyusa kubanga after all ekkanisa yatandikibwawo Henry VIII ate nga yatandikibwawo mu bwenzi bwa Henry VIII. N'ono omuzzukulu obwenzi bw'akoze era bw'akola. Kati question is what else is new? What else is new? Okawangamudde. Kaakati ssebo nsanyuse nnyo okuwulira ng'oyogera Okawangamudde. Weewaawo naye ago ge mazima ssebo siyinza kugamba nti soogedde mazima. Oyogedde ku kigambo ky'okutikkira kabaka ono era mwami omulangira n'otugamba nti buli woonaayita wonna mu London emmere ya bwereere ate awo njagazizza okulinnya ennyonyi olwaleero nzije ndye ku mmere ey'obwereere. Naye nze nzijukira bulungi nnyo mu matikkira ga Queen Elizabeth mu 1953 kuba nali mu primary school. Kye nzijukira obulungi baatuwadde off bwali public holiday naye ate ffenna abaana twalina okudda ku ssomero ne batufumbira caayi nga bw'amata ng'aliko n'emigaati egiriko siyaagi. Ekyo ffe ng'abaana abato twabuukiza kamu nga nkazalujja. Ssebo na wano batuwadde holiday ku Monday olw'amatikkira ago. Tulina holiday. Kale tugende mu maaso tujja kwejoyinga biri ebirala bijja kwekola byokka nga bwe bibadde byekola okumala emyaka 200 n'okusoba. Tewali kijja tutiisa. Naye kyo ekituufu empire yagwa. Kubanga nga mwami Gombya bw'oyogedde nzijukira bulungi nnyo nti at the height of its empire British Navy yalina warships ezisukka mu 4,500 nga ze zicontrollinga all the oceans. Naye we twogerera tibaweza yadde 3,000 n'akatono tebiwera. The last count gye nafunako byali 206 mu ziizo. Otyo amawanga gano aga America ogenda okwekutula ku Bungereza colonies eze 13. 94% ey'abantu abaali mu colonies ezo baali Bangereza. Naye ate olw'okuba baali bakyayi obwakakyawa n'olulimi ne baagala okwadoputinga Olugermany naye nga ku bonna tewali n'omu alumanyi. Kati kiringa ewaffe oli wagamba nti national language ebeere Luswayiri naye bw'obabuuza kumwe mwenna ani amanyi Oluswayiri ng'osangamu omu oba babiri. Awo babojjamu bino mimi nataka kulya matooke olwo alowooza mbu amanyi Oluswayiri. Kwegamba waliwo dilema eri mu bantu kasita bagaana okubeera realistic ate kasita mugaana okubeera realistic mujja kugwa mu katyabaga. Naye bo Abangereza baali kuno bamanipulatinga balinawo omusajja waabwe mwami John Webster ne baga nti at least Olungereza lwe twavudde nalwo e Liverpool katuluvuluge tukyuseemu ne bakyusaamu. Ekigambo ekibadde Labour BOUR nti tukyuseemu at least tugisuule ebbali ne bagenda nga bavulugamu kati lwe bayita American English. Naye nga mu butuufu tentaku eyo gye bakyalina ku Bungereza ekyabazinya oluguje. Kaakati namba eyo eya 94% abaali Abangereza kati tekyali bwetyo. Population ya America ojja kusanga nga percentage yabo boyita England English ntono nnyo. Ate kati tulina abaddugavu, tulina
native nze mbayita native Americans. Kubanga newankubadde bagezaako okutta bano naye bakazinizi baabwe bavudde Latin America bajja bapushinga to fill the gap. Buno bwolaba obusajja obumpi n'obukazi obumpi obucrossinga border gye bagamba illegal naye nze siraba nti eri illegal because they are coming to the land of their cousins. Aztecs, Mayas, bwani bucrossinga buyingira. Ekyo kyekikankanya abantu bano naddala kampu eno egamba make America great again. Kyekibasuza kibeebase kubanga balaba they are really being diminished. Nze we najjira ku emwe ekibuga kye nasookeramu bakiyitanga San Antonio, Texas, nga control y'ekibuga yonna eri mu mikono gyabo abeeyita aba England English. Meya yali Meya McAllister, ba congressmen baali era abo, naye kaakati tosobola kulya bwa meya mu kibuga ekyo nga toli mu Spanish kubanga ba immigrants kati be ba majority ate ba si kumbeera majority kyokka naye baazibuka amaaso. Kyekimu ne Los Angeles, kyekimu ne Houston, kyekimu n'ebibuga ebirala byonna. Abantu bano be mwapushinganga down kati bazibusa amaaso. Ekintu Obama kye yabagamba yes we can kifunye effect. America is changing. Egenda kubeera kati nga bwolaba Bungereza. Abangereza abatufukanga ku mitwe kakati ate ababafuka ku mitwe bayindi. Kale olaba ani yali akimanyi nti abayindi bana controllinga Bungereza ku ssaawa ya leero. Na wano bwe guli kale nno tukkirize ensi ekyuka ate bw'ekyuka olina okwegendereza which side of the change you are on kubanga oyinza okugenderamu obubi. Naffe ewaffe Uganda bano abaleega empale ne balowooza nti olw'okuba bwe basuze ekkololo babbye buli kimu naye ebintu bijja kukyuka olunaku kuba yo change is a guaranteed thing. Eringa taxes and the debt. Kyenva njagala tudde ku nsonga ya Uganda ku kulembeze obumaze emyaka 36 njagala tudde ku nsonga eyo. Okay. neyanzege wamu ne bannanga abalaba programu eno wano wennyini bakadde bange bwe bakomye wenjagala ate okubanjulirira programu yaffe etuleese wano olunaku olwaleero. Njagala okkalire, njagala otebenkere mu zaamugula owulire ebyo bye tukuleetedde olunaku olwaleero. Naye nga situnnabigendamu twagadde osooke olabe olutambi luno. Kakati nno programu etandise bw'oba obadde olina byokola sambyako kubanga saagala atuusubwe byogenda kulaba. Oli ku UNN, the Truth Command Center. Weetegereze. Okunoonyezebwa kwakukolebwa ku byokufa kwa Minisita Kano Charles Okello Engola kulaga nti oba oliawo okufa kwe tukwabadde kugenderere. Bino bitubuliddwa amyuka omwogezi w'amagye Kano Dewakiki. Tusuubira nti omusirikale engeri yasoose okukuba ADC amasasi ate ne minisita n'agezaako okuvaayo kulaba kiki ekiriwo, waliwo ekiraga nti minisita yandiba yafiiridde mu butanwa. Naye omuntu waaviirayo n'agenda ku geeti n'alinda oli akuba saluti n'abuusa amasasi, waliwo abadde mu maaso awo nga ajjako bendera naye teyamukubye masasi. Okunoonyeza ku nfa ya minisita kukolebwa ekitongole kya poliisi ekikesi saako ekyamagye ekikola omulimu gumu nga kwogase ne ISO. Ono omukuumi we Wilson Sabit yamukubye amasasi. Akiki asambaza ebyogerwa nti Private Sabit yadde musifufu wa mpisa n'agamba nti ono yasinga banne bonna abaafuluma mu kutendekebwa mu mwezi gwa February okwaliwo mu ttendekero ly'amagye ejjinja. Ono bw'ati bwe kusindikibwa kukuuma minisita omwezi oguwedde.
omusirikale ono ku ranka ya private yaweebwa olukusa oba yaweebwa opportunity okugenda okutraininga mu training oba course eyandibadde yaba musingako obunene mu ranka gye bayita senior NCO's course, naye tetuwasanzeeyo kintu kyonna ekiraga nti omusirikale ono yali wampisa mbi. Era twayogedde ne kamandanti we n'atubuulira nti mu basirikale bonna be yali ayina oyo omusirikale ku ranka ya private yali omu ku abo abeeyisa bulungi. Minisita yabadde n'abakuumi abalala kyokka kitegeeza nti obwa Ssabbiiti lyatulabuse n'akwata emmanduso okutusalo yamuse tewali n'omu ku basirikale bano yagezezaako kumwanganga wakiri okumugyako emmundu oba okumugya mu budde. Tewali era yamuwondedde okutuuka ku saaluuni gye yeetidde ekyongera okwetaba ebibuuzo ebirala bingi. Minisita abadde n'abakuumi abawerako naye nga abakuumi bano babadde ba mirundi ng'ebiri. Waliwo bana abagenda mu leading ka jo we bamukubidde amasasi nga leading ka abadde tayagala kugenda nayo. So kitegeeza n'abakuumi abali ku leading ka babadde basigala nga mulimu n'ono Wilson abadde ali supposed okusigala. Singa olaba ennyumba ya minisita weeri n'emmotoka weebadde epaakinze ne gate wabadde tewaliwo ground emala omusirikale okutekinga action ng'akubiddwa ambush. Kubanga jjukira ono akubye abadde kumpi ne gate abakubye ate n'afuluma gate n'atambula n'agenda nga bwakuba amasasi. So awo kibadde ate nga adda atambula mu bitundu ebirimu abantu. N'olwekyo okumugoberera ng'okuba amasasi oyinza okumaliriza ng'okubya omuntu wa bulijjo amasasi. Kyategeeza olunaku lw'eggulo ng'abakuumi ba minisita bano kyalina ebyokulabira bye badde babijja ebweru so nga n'ababitunda bayingira kyera okubibaleetera oba oliawo ekiraga okulegera mu by'obukuumi bwe. Ne mbatwalira kyayi mbatwalidde kyayi omu n'agamba akalinze mala gandeetera kisumbuusa ne mutwalira. Wamutwalidde mbadde n'akamuwa bwenti ngendola nga ali baggalawo oluggi kinamaanyi mpali amasasi nga gakuba kati ngeno waliyo wammanga abavaayo babiri. Ffe tuli magye g'abantu tukolagana n'abantu ba bulijjo. As long as nkoze security assessment nendaba nti abantu bendi nabo si babulabe tewali kigaana omuntu wa bulijjo okujja n'okukyala ewange n'akyala ng'omuntu wa bulijjo ne tuwogera kubanga tetugenda kuteekako ate gate ne tukisibira ddala teri muntu asobola na kutukyalira. Ekyo nakyo kibeera ate kyabulabe nnyo okubeera nga toyina mikwano. Kanakika tubuulire nti amagye ge galina okuba abakuumi bano buli kimu ekyokukozesa wabula gubakuuma bw'aba yagadde asobola okubaako kyabawa okukuuma enkolagana. Avubuka abejjo n'adda neno nga ntegeka byakulya bya leero ne bagamba naye banaye mbabanja mumpe sente kuba tugenda kuwa nenga omanyi mbeera n'abantu nga mu interacting wamu n'angamba naye ennaku zino ebintu si birungi nze njagala noonya mulimu walala. Minisita takola ki tatusasula. Abasirikale bano abakuuma abakungu bayinawo ate advantage endala bo bafunako bwalawensi obulala omusirikale ono adda afunako ssente. In fact nakoze findings ensanga abadde bafuna emitwalo 3 ku bwagazi bwe n'okusiima kwe nga bwe tugamba kabaka yasiimye. Ne minisita ayinza okusiima naga abanaye kamba waaye emitwalo gamba weeye emitwalo 5 mugira mukola ki mugende wali mulye ku mmere nnungi oba munywe ku kasoda. Kanakika era tubuulidde nti omusirikale yasse minisita Ssabbiiti yali afunye omusaala gwe ogw'omwezi oguwedde nga guno yagufuna 27 April. Ladies and gentlemen, welcome to our special program today, where we are going to discuss the state of civil disobedience in Uganda. As the country grapples with poverty, starvation, war, and cruelty, we are faced with a crucial question. Should we continue to obey the dictates of our leaders, or should we take a stand and defy the status quo?
in this show, we will delve into two conflicting schools of thought in the liberation of our country: compliance and defiance. We will hear from two of our esteemed seniors as our guests tonight. None other than Senior Remedius Kintu and Dr. Henry Gombia, who hold different views on the best approach to bringing about political, social, and economic reforms in Uganda. So, join us as we explore the stages of revolution, the power of mass actions, and the reforms needed to shape the Uganda we want. Let us dive deep into this thought-provoking topic and find answers to the pressing questions that lie ahead. We are not going to waste time. Our first question tonight towards our guests is, what does the quote, civil disobedience is not our problem? Our problem is civil obedience. Means to you in the context of Uganda today. May I repeat the question? What does the quote, civil disobedience is not our problem? Our problem is civil obedience. Means to you in the context of Uganda today. I'm going to start with Senior Remedius Kintu. Our viewers, we are going to mix languages, all using the Lugangereza, so that both our people who didn't understand Luganda also follow the show. Senior, over to you. Sebo, thank you very much for that critical topic. I know it is a very controversial topic. I want to start with my comments regarding that video you played. In the first place, the Uganda military has never told the truth. And I have doubt if I can believe whatever that man has said. That being as it is, I also have questions. Can a man using AK-47 shoot himself? That's a gun I know which can only be used when you are shooting somebody at a distance. 2, why did he go into a saloon to kill himself there? There are some technical issues there. How did he end up in that place? And how could he shoot himself with a gun, an AK-47? Because it's practically not possible. If it was a pistol, yes, because you can grab a pistol and shoot yourself, either in the head or in the chest, anywhere. But an AK-47, I find it very unpractical. But let's leave that as it is. Second, the so-called man is called Sabiti, who is supposed to have killed the minister. The minister is a Langi. How? I do not see a clear correlation between a Munyarwanda
soldier killing a Langi minister, and then the Munyarwanda soldier kills himself. Because with the name of Sabit, it definitely doesn't sound Muganda or Musoga or any other tribes. They said he is a man from Toro state. Well, I have heard of someone else in Nup who claims to be from Toro. So that does not help me. No. If this man is from Toro, then Rubongoya is from Toro, and I might be from Arua, if that is the case. Anyway, now the question you raised of civil disobedience and the civil obedience. To me, one of our big problems is blind following or blind obedience, especially when we are in a state of political fermentation that we are actually bankrupt of sane and intelligent leadership in our politics. We have, you've seen all around that we do not have sane and intelligent leaders in our political arena today. We are bankrupt. And yet, this bankruptcy has engulfed all of us to the point that we have people following a person they shouldn't be following, whether it is in the government or in the opposition. But that does not erode the suffering of people to the point of even taking their own lives or taking lives of others. When you look at this, the state of life in Uganda today, the way the country looks like and the way the country is run and the things that people take for as normal, you ask yourself, what's wrong with Ugandans? Because this is a time we would have a good case for civil disobedience. How can you, I asked a person one day, when it rains in Kampala, all the streets become almost lakes. Now, if you were driving from Gaba or from Kansanga, and you need to do some business in Kampala, you pass by I think it was a depot for post office, and then the clock tower there, and that place now is already a lake. And you turn your car back to Gaba, and be quiet and wait until the water runs off, maybe in 2-3 days. And you don't even say a word. Why are you not coming back to your senses and tap into what you call civil disobedience, including even people like the mayor, the minister of transport, you name it, everybody is there. And they're all silent and they think it's a normal life. This is not normal. They don't say anything. They don't do anything. And then people steal the money, including stealing the mabati, and we praise them as honorables. You see, blind following is very dangerous to the society and to the people who are practicing it. And I want to quote you one story here in America. When President Trump was in the White House and the country suffered the epidemic of COVID, you remember Donald Trump said that if you drink Clorox, it will burn the germs.
And the people who believe in him blindly. One man in Arizona went and bought Clorox and drank it and died. Okay, can I come in now? Because I've got about 20 minutes left before I go to my next appointment. Sure. Go ahead, Senior. Okay. The problem with Uganda, as I see it at the moment, is the fear of being killed. That fear, I understand from information I've gathered from what Yoweri Museveni says, is that a Ugandan man, most probably a Muganda, fears a gun. That even if you left a gun in the room, the moment they see that gun, they run away. A fear, just a fear of seeing. Museveni holds a belief that a Muganda sees a gun, he or she will flee. Ajja kudduka ave ku mundu eyo. Museveni is using the gun to rule Uganda. Museveni using, I have a tape somewhere which even says, literally he says, Nina amahe, which means I've got an army that he can use against every Ugandan. So, for any change to take place in Uganda, we have to get a society that's ready to be as South African were when they were fighting apartheid. Their South Africans were being killed, but they kept fighting. They were being killed by the South African forces. They were being killed, but they never stopped. What we should try and teach our people is, okay, some of us are going to die. Let's be ready to be killed, but let's be ready to fight for what we believe in. Not to say, oh, bono gendayo bajja kukuba amasasi. No, oba bakuba amasasi wabeerawo omuntu omulala ayimirira emabegawo atwale. That is the difficulty we have in our country. Nti waliwo abantu abeetegese okubeerawo nti if Henry Gombe is shot and killed, somebody else is going to stand in his foot and hold what Henry Gombe is standing for. Ekyo kitulina okukola mu Uganda. Omusajja ono Museveni agezaako okudestroyinga Obuganda bwonna. N'atandika n'okugamba nti n'erinnya Buganda terisaana kubeerawo, atandika okutuuma erinnya Buganda something else. Can any one of you Abaganda muyinza okugamba nti ne mukkiriza omusajja okugamba nti ne Buganda lwaki kibeerawo? Mujja muwankaaki mugamba kabaka agamba wankaaki bye biki? That's our culture. That's our culture ng'Abaganda. Tulina wankaaki. Naye omusajja najja n'agamba bagamba wankaaki, mbu wankaaki. Wankaaki? Ffe kabaka waffe tumanyi nti kabaka waffe abeere mabega wankaaki. N'akumibwe. Omusajja bw'ajja n'abajjako okukkiriza mu nnono zammwe. N'atandika bagamba ne Buganda teriiwo. Ne Buganda teriiwo. N'erinnya erya Buganda liveewo.
Banange mbabuulira wano nze I have nga bwe nabagambye ku program eno nze seewa myaka gisinga mu 2 nga nkyali mulamu naye kingamba nti Abaganda kye tukola okukkiriza omusajja okutuggyako erinnya lyaffe nti tukyalina Baganda nti ne Buganda eveewo bagituuma erinnya ddala. Mukyawulirayo ekintu ekigamba nti Kyaddondo ebintu ebyo byonna Luweero bikyaliwo e Uganda. Ebyo byebitundu byaffe mu Buganda bye twalina eno Kyaddondo eno Luweero eno wa omusajja abijjawo. So, Senior Gombia, how do you think the average Ugandans or Ugandanese obedience to authority has affected the country's political, social, and economic development, according to you, in general? What we need to understand is now we know what Yoweri Museveni's plan was. Yoweri Museveni's plan was to completely overwhelm Ugandans and rule overwhelmingly without any person ever saying anything against him. The Ugandans always wanted freedom. I remember when I was a Daily Nation correspondent, and that was in the 1970s, and the Kenyans were telling me, how can you guys allow Idi Amin to rule over you? Why are you quiet? The question I'm asking today is, why are Ugandans keeping quiet, just letting Museveni do whatever he wants? He's got money. He pays a lot of money to people. He gives money. There's lots of videos about Museveni coming with bags of money to keep people, to give to people. Why are our people, Ugandans, allowing Museveni to do this? To just bamboozle himself around everyone, and no one paying attention to what he's doing. Because it was Yoweri Museveni who himself said, what is the problem of Uganda? And let me put this in quotation. Museveni said this. What, in quotation, what the problem of Africa is leaders who stay in power for long. Close quotation. Now, how long has he been there for? Is there any chance that he's going to leave soon? No. So he himself has overridden what he himself was fighting for. What he told Ugandans who supported him, especially the Baganda, who supported him in Luweero. You see I'm told that there's so many, the roads leading to Mbarara are so nice now. What about the roads leading to Luweero? Are they the same? What about the people living in Luweero where he fought the war? Where I stood there and saw the devastation that the people were suffering. And we were blaming everything on Milton Obote. Ngatugamba abasajja b'Obote bazze wano ne bakuba. The man just used to change uniforms and kills people and say, hey, abasajja b'Obote. Yet they were his men who were killing Baganda in Buganda so that he could come to power. The time that Ugandans, especially in Buganda, realized this man has done everything he has done so that he can stay in power. He used us. As I'm a Muganda, he used us to get to power.
He comes to power, he says, Mugamba, Wankaki. Our culture? You start questioning our culture? Otuiseeko okutuuka ku buyinza? Abaganda bannange tetwebaka. Let's not sleep. Dr. Gombia, in what ways do you see civil disobedience as a potential solution to Uganda's current issues, and what risks do you think it poses? Is that question to me or to my my friend? Is it for me? It's for you before you leave us. Let me say this. Without civil disobedience, there can never be any change in Uganda. Period. Without civil disobedience, without Ugandans saying enough is enough, no matter what, if you want to kill us, let Ugandans take the example of South Africa. Because that's the same question South Africans faced. They had either to disobey or obey. They disobeyed. And where are they? They're now leading. It's up to us, Ugandans, to say enough is enough. You can have the guns, you can have the power, but we'll disobey you. We'll stop doing this. We'll stop working there. We'll stop there. Civil disobedience is the best alternative we have as people who don't have guns. Stop working. Say, we're not going to turn up. We're not going to do this. There's no way. You just say, but you see, the problem is the poverty. Say, oh, if I don't work, how am I going to feed my family? That's the problem we have. That is what Museveni, because Museveni is going to come around and say, Abomba wadde obukadde 10. He comes with bags of money and he gives you. And say, but this is not abaana bange. If we continue on that route, Museveni and his son and his son's son will continue to rule us. That's where we're going to. This civil disobedience, for me, is the best way to get rid of what's going on in Uganda at the moment. Thank you very much, Dr. Gombia. Back to you, Senior Remedios. Okugondeza naffe abawulira olulimi Oluganda mu bino byonna. Omuntu oyinza okuwulira civil obedience oba civil disobedience munaffe n'otakitegeera. Naye obedience bwe buwulize ate disobedience bwe bujeemu. So oli bwakuyita disobedient aba akuyise mujeemu. Bwakuyita disobedient aba akuyise muwulize. Kati ekyokulabirako nga ffenna bwe tusoma oba bwe twasomesebwa Bible, Sitaani disobey God's oba ebiragiro bye oba obufuzi bwe, era ekyamuviirako okukola ki? Okugobwayo mu ggulu ng'omujeemu. Wadde tebatulaga yesaidie naye bwe bityo bwe biri. Kakati mulangira obuwulize bw'Abannayuganda eri abakulembeze. Nakiki kye tubufunyeemu? Nawa we bututuusiza? Obuwulize bwaffe bulina kye butugasiza, well and good, we can go ahead. Naye bwe buba nga butukostinze,
tulina okukyusa tugezeeko ku bujeemu. Now senior omwami ono yakola court n'agamba nti ekizibu si buwulize bwaffe. I mean ekizibu kyaffe si bujeemu bwaffe. Ekizibu kyaffe buwulize bwaffe eri abo abatukulembera. Ng'eno amakomera gajjula, eno abantu beeri enkuta, eno abantu battibwa entakera. Ekintu kino oba kooti y'omuntu ono osobola ginyonyola otya munnayuganda okutegeera nti ekizibu ky'abannayuganda si bujeemu, wabula ekizibu ky'abannayuganda kati buwulize. N'oli ali eri ku bodaboda ewaffe ekyamutakasa ategeere. Senior Remedius bw'oba gy'oli. Wendi ssebo mbiwuliriza bulungi nnyo era nsiima muganda wange byayogedde. Njagala okuddayo ku point eno nti bw'otunuulira situation gye tulimu, erimu abantu okufa, okuttibwa, eggwanga okulitwala ne balimalawo. N'olaba obukazi obukadde busefulooza nga bakagobye ku kibanja kyako kubanga Hakizimana ayagala kulundirawo nte. Ate bwe kaleega enkoggo ne bakakuba essasi. N'olaba ettemu nga lino erigenda mu maaso eriri calculated, ate ne bajje ne batulimba. Naye njagala kuddayo singa mukwano gwaffe Dr. Liz eyasoma psychology ayinza okunnyamba. Naye nze mu psychology omutono gwe nasoma banjigiriza nti waliwo instincts bbiri ezisinga okubeera very prominent mu buli kiramu kyonna. Abeere muntu, kibeere kiwuka, kibeere kinyonyi, kibeere kisolo. Instincts ezebbiri, esooka yesi instinct of self-preservation. Kyova olaba nti kapa bw'eraba nti ddala oyagala gikolako obulabe, etuuka okuggyayo amannyo n'enjala, newankubadde gw'ogisinga obunene, neega nti at least tufiirawo, naye tojja kunnyogontola. Instinct ey'okubiri eya sex. Ebisolo olaba bituuka n'okulwana n'okukutuka amayembe because of sex. Ezo instincts ebbiri ze ziri most dominant. Kaakati bw'okwata eri esooka eya self-preservation oba nandigiyise eya survival, yeeyo muganda waffe Gombya gy'ayogeddeko mu baganda baffe abali e South Africa. Yeeyo gye twalaba mu Bakongo nga baga nti obusajja buno tebujja tutwala ku nsi yaffe. Emipiira gy'emmotoka gye gyavanga nga toyinza na kulabayo, ogenda okulaba okutema n'okuzibulanga bamwambisa omupiira gw'emmotoka ne petroli bamumansizzaako. That is self-defense, self-preservation. Kubanga oli azze kukutta, kati mubabatta emikono giri kuki? Ku bifuba. Babatta muli mu kupangisa maato ogenda kuzina kyalenga mu Amerika. Ekibuuzo kyembuuza, kiki ekifudde omuntu w'omu Uganda obutafaanaganako we South Africa oba we Congo oba we Sudaani oba we Cairo oba we Kenya wano okumpi gye mutera okugenda enkya n'eggulu? Lwaki? Kiddayo ku bad leadership. Ng'oyo omusajja gwe mbagambye yanywa Clorox, singa tiyalina blind
obedience to someone who is stupid kyayogerako takimanyi ate yeefuula nga alina nti alina kyategeera. Era nemuwala we ng'ayogera ku funeral yaga kitanga abadde musajja mulungi, kitanga abadde muntu mulungi mu byonna, abadde tamenya mateeka, naye mistake gye yakola eri emu to believe in Donald Trump. Kubanga ya believinga mu Donald Trump nga bw'ogamba nti I believe in God the Almighty creator of heaven and earth. Naffe kakati tubalina abalina be babelievinga ine nga bw'oba toyogedde ku oyo be takuwuliriza, naye nga bw'abelievinga ine blind obedience yeetutta. Kubanga nze ndi sure ku myaka gye ntuuseeko abantu ba Uganda si bafeete nga abamu bwe balowooza. Naddala Abaganda bazajja bazira nnyo, naye balina ababasibye kantuntunu, energy eyo n'etavaayo kununula ggwanga. Kubanga bino it's not a question of ideology, it's a question of life or death. Kubanga ne bwe munaabeteka amatama babatta. Mwalaba akatambi juzi obuserikale busatu ne budda ku musajja ne yeerwanako ne bukola kyonna kye bwagala, nga mmwe abantu nga 100 kiramba muli wali muzi bannange omusajja bamutta, bannange omusajja bamutta, n'obatunula enuga muli bantu kimmwe. Mwalaba chairman Nyanzi nga n'enfiira bulago ye Rubongoya yamugamba chairman todduka, naye ali wali ebbali tiyavaayo gamba nti kamutaase. Okujjako omusajja wattu oli simanyi yani Musumba ye yavaayo n'agezaako okutaasa, naye ng'abalala bonna balolobadde bulolobazi. That kind of blind stupidity. Ne mugoberera abantu kati babasibye kantuntunu muli mu kudigida. Kambuuze Dr. Gombya bayogeddeko South Africa abo abaakole baali mu kupangisa maato ogenda kuzina mazina. Toyinza kuleeta katambi nakamu akakugamba nti abalenzi abo wabasanganga mu Seychelles Islands nga baliyo badigida kubanga bali mu struggle. Never. Baafungiza. Lwaki? Baalina leadership ng'ey'omukyala Winnie Mandela bwenzijjukira obulungi, n'abalala abaali mu ekizaayiro, naye nga ye mukyala Winnie Mandela abali wali ku lusegere abaga nedda tukwate abantu temuggwamu maanyi ne bakwata okutuusa lwe baawangula. Ekibuzeewo ewaffe bad leadership ereeta abantu okubeera mu blind obedience gye tulina okusooka okutula. Tuve ku blind obedience tugende ku musajja ono eyakafa wano mu America, Congressman John Lewis, nti sometimes you have to get into good trouble. Kuba yeye musajja yalwana olwa civil rights ne bakuba musajja wattu ebifaananyi mu birina ne bakuba ne basamba ne baddeeri naye yagamba nti I got into good trouble. Naffe tubeere tukkirize okubeera mu good trouble. Buno obusajja tusobola okuwejjako, naye tulina okusooka okukomya okugoberera empayipayi zino ezitalina gye zibatwala. So senior bw'otunuulira civil disobedience butya bwesobola okukyusa ebiriwo kati mu Uganda, era nabulabe ki obuli mu ngeri eno Munnayuganda bw'ayinza okwewala singa ddala baba basazeewo okukwata ekkubo eryo erya okujeema? Sebo bagamba nti ensi egula mirambo. Ekyo tojja kukyewala. Kati mwakafiirwa emirambo, mwakaziika emirambo emeka kasookedde Abanyarwanda bano batandika okututta. Naye mmwe mukozeewo ki? Time to change gears. Mulina okukola self defense. Ngera muganda wange Gombya bwagambye nti awatali
civil disobedience tewali solution. Kati mulina choice, either mukkirize babatemeteme oba mwerwaneko muvumule ekibatta. Naye obuzibu bwe tulina mu ekyo nti tulina abantu abakyalowooleza mu blind following. Kaakati price ejja kubeerawo. Togenda kulwanyisa Museveni mu conventional warfare. Ekyo tekigenda kukola. Naye bw'ogamba nti tukoze civil disobedience, ne mugamba tetugenda kuddayo kukola kintu na kimu kyonna okuggyako nga Museveni avuddeko. Avaako atya? Mulina ogenda nga muganda waffe Chris Lwakasisi bwe yagamba some years ago nti bw'obanga okabala olumbugo mu bulime tolekaayo yadde akakunkumuka, kubanga enkuba lw'enaatonnya kajja kumera ate kadde mu kazaale. N'olwekyo mulina okululonda wonna mu bulime okulumalamu. Wano tukyogedde enfunda eziwerako nti obuzibu bwa Uganda buva mu bintu bisatu: Abanyarwanda baawamba eggwanga era abatutta, enfuga ya unitary system eyo ne bw'oleetaani kasita abanga afugira mu unitary system mujja kufuna obuzibu bwe bumu, ate n'okwewala okutyoboola democratic process. Naye ekizibu ky'Abanyarwanda kyo kirina okukwatwako amangu nga bwe kisoboka, kubanga si bangi compared to our numbers. Civil disobedience gye tugamba ejja kuva mu kugaana okukola emirimu, ejja kuva mu kuba denying services, ate ejja kuva ne mu kukwata ebikwaso ne mubatundula buli we musanze ng'atundula envunza. Ekyo kirina okukolwa oba oyagala oba toyagala. Ate naffe abali mu ekizaayiro tulina okubeera organized, kubanga tojja kugamba muntu nti tukole civil disobedience, sit down, whatever, nga tesobola kusupportinga system eyo. Nze naliko mu kibuga ky'e Kiev mu biseera lwe baakola demonstration eya Yishenko da. Mujjukira Yishenko gwe baakuba obutwa amaaso ne gatunula ng'alwadde ebigenge. Naye waliyo abantu abaali behind this so-called sit down mu kibuga ky'e Kiev, nga bano abali wano ku front line balina okulya, balina okunywa. Eriyo abasupplyinga sandwiches ne busoda n'amazzi, bo bali ne batuula wali 24 hours. Naye ku ssaawa ya leero nga temulina organization ng'eno, ate ng'eri dedicated ku mulimu ogwo, si kunoonyaamu ngeri yakubba ng'abamu kati bwe mbalaba, n'akulimbalimba n'akuggyako olwabiri agenda agule walagi oba akwanika omukazi omulala, naye nga bali dedicated. Mujjukira bulungi baganda baffe aba Palestine emyaka giyiseeko lwe baabakuba bibbomu, naye amawanga amalala ag'Abawarabu gaavaayo ne galeeta ssente ne gagezaako okuyamba bano victims ba Israeli attack, naye nga tewali kubba ssente oba buwunga bwa mmere oba muceere, nga tewali n'omu abibba, bigenda direct to the job. Mwalaba ne juzi victims ba earthquake y'e Turkey, ba minisita baagezaako okubba obuyambi obwajja okuyamba ba victims kye baabakola, naye ffe ababbi amabaati tubayita honorable. Ne bo bali ba minisita nawulire nalaba ebifaananyi nga babasalako amatu, simanyi babasalangako matu whatever, naye nga bakukonjobolako amatu, bakukutte ng'obba omuceere gwazze okuyamba ba victim ba earthquake. Kwegamba mulina okubeera disciplined, mulina okubeera serious leaders,
abagezaako okuliidinga abantu bammwe to victory, so si kuliidinga abantu bammwe gw'osobole okugenda mu state house ofa bakulireyo mukazi we all night long kyewamusuubiza. That does not work. So, Senior, if I may ask, how can individuals or groups effectively balance civil disobedience with respect for law and order, if there is any, by the way, in Uganda? Ekibuuzo ekyo kibuuzizza nze? Yes. Kyemmanyi nti tewali n'omu akkirizibwa kugoberera tteeka nga tteeka eryo vvundu. Bw'omala okukkiriza ekyo etteeka nga vvundu, olina obuvunaanyizibwa obutaligoberera, kubanga bw'onaaligoberera ogenda okugwa mu katego ke kamu ke nalaba oba ke nasomako mu history. Bwe baamala okukuba Hitler ne bateekawo Nuremberg trial, bajenera abamu nga babakaazakaaza baagamba ssebo nze munvunaanira bwereere, nali general mu magye ga Hitler nti otyo, and I was obeying orders from above. Naye bajjaaji ne bagamba in spite of that every person is responsible for his actions. Oba order zaakuweereddwa nti genda oteme Kimbugwe n'okikaalinga otuloyinza kugamba nti nze sirina musango, Kimbugwe namutemyeko omutwe kubanga bandagidde ngende mmutemeko omutwe, kati gwe tukukutte gw'oli responsible ku butemu buno. N'olwekyo buli muntu oli obliged not to follow a bad law. And another question before going back to Senior Gombia. This also come to you, Senior Chintu. How do you see the role of leadership in either encouraging or discouraging civil disobedience, and how might this impact the country's future? Well, you cannot escape the role of leadership. The question is the quality of leadership. We need good leaders. We need intelligent leaders. We need people who are committed and dedicated to the cause, not for themselves, for their own aggrandizations. No. As I've said before, we need leaders whose heads are above the clouds, but their feet are on the ground. Nga muntu w'abantu, nga ategeera obuzibu bw'abantu, nga tali mu machatya, ate ng'obwongo bukola oba butoola. Because we have seen many, bloody nincompoops in positions of responsibility. Mwalabako n'omu ng'agamba nti ndi member wa Democratic Party naye nga n'ekigambo Democratic Party tasobola kukyatula. Kati oyo omuteeka otya mu leadership? Omuntu eyeegomba omuzira gw'e Bulaaya n'alowooza nti this is wonderful. Ekyo nakyo omuntu ng'oli ku level of leadership ky'ekintu kye weegomba. Oba omuntu gw'opresentinga mu bantu najja ng'atunula ng'omuyaaye, yeeswantula bweswantuzi. That's not leadership. Oba omuntu gwe mubuuza ekibuuzo n'akiddamu mu magezi, bw'abanga takimanyi n'aga nti what? Ekyo sikirinaako bumalirivu, naye kanneebuuze ku bantu bange bambuulire. Naye ate bw'otandika okujejemba obujejembi n'ovuluga buli kimu, it's terrible. You just destroy yourself. N'olwekyo twetaaga good leadership. It's very, very important. Bwe mbeera ne bad leaders, forget it. Kubanga byonna bijja collapsing.
Thank you very much, Senior Remigius. Back to Dr. Gombia, if you are there. My question to you, Dr. Gombia, is how can we encourage more critical thinking and questioning of authority in Uganda society? Thank you so much for getting back to me. I'm sorry I got not much time left. I need to go to another appointment. But to answer your question, I entirely agree with the Remigius about what is said so far. I entirely agree that if we want to go ahead, we need to come forward and simply say no to the regime, because the more we simply keep quiet about what is going on in Uganda, the more this man has gone on. We have kept quiet for the last 36 years. His son is going to come. I can see plans all over making Muhoozi the next president without even employing the law that Uganda says that once you are an army officer, you don't get involved in politics. We see Muhoozi all over the place. I saw Muhoozi at Entebbe Airport, on a video at Entebbe Airport, welcoming Ugandans who had been coming from Sudan. And in what role? You ask yourself, in what role was Muhoozi there at the airport to welcome? Where was the Minister of Internal Affairs? Where's the Minister of Foreign Affairs? Where's the Vice President? What's the role of the Vice President? You can see that they have, that family is just gearing towards making Muhoozi the next president, no matter what Ugandans say. And Ugandans have got to have a say and say, no, we are not going to have Muhoozi as our next president. But they are now calling it the Muhoozi movement. The Muhoozi movement. That they are making every effort to make Muhoozi. When I was last in Uganda, Muhoozi was 12 years. A 12-year-old boy. And this is a boy that is now being bandied around as the next Ugandan president, without even asking Ugandan people to vote for him. It is up to Ugandan people. It's time for Ugandan people to say, enough is enough. We're not having Museveni. I remember when one senior general came here in England and told me that we will never accept Muhoozi. I don't want to mention his name, but maybe I might have mentioned his name before, but I don't, because I don't want to put him in trouble. Because he said, we in the army, and he was very, very senior, one of the so-called originals, told me here in England, they will never accept Muhoozi. You can see what is going to happen. We're going to have another Sudan, like what is going on in Sudan. The army fighting against themselves. In Uganda, it's going to be, if they impose Museveni on Ugandans, the Ugandan army itself is going to oppose that, and there will be a war. And this is a man who came into power saying, you know, leaders who stay in power long are the problems. But it's been there for 36 years. So all I'm saying to Ugandans, disobey. No matter what the effects of disobeying are,
It's time for Ugandans to start saying, we will not accept that. We will not take it. We are not that. But if we keep just saying, oh, ate tunakora tutya, oliye mukulembeze, that man is going to bring his son, and his son is going to be the next president. And he'll keep on that. Thank you so much. I'm happy to be with you tonight. And I'm sorry, I got to go now. Senior, before you leave, you have only one question left. As a historian, I trust, how does Uganda's history of resistance, movements, and liberation struggles inform our understanding of civil disobedience today? The problem is Uganda has had a lot of... You have to understand that Uganda has never had a peaceful change of power to another leader. Never happened. It's happened in Kenya. It's happened in Tanzania. It hasn't happened in Rwanda, because even in the Rwanda regime looks like Uganda as well. But at least around Uganda, we've had changes of leaders in Congo. What has happened in Uganda is that there hasn't been a peaceful change of power since independence. There's not been a simple person who has left power and said, my time is off, I'm gone, let's have another one. Since 1962. That's a hell of a long time for anyone. I remember reading an article written by a former conservative leader here, who said, I spoke to an African leader, and he said, you know what? I'm still being elected by my people. When you look at Uganda, Museveni has stayed in power simply because of the fear of the gun. When elections are taking place, there are gunmen all over the place. We have an election. I haven't gone to cast my vote now. I have no fear of going to put my vote in the ballot, because there's no police, there's no army, there's nobody on the street to stop me. But that's not the case in our country. And that is the fear that Uganda must resist and say, enough is enough. That's all. My last question tonight, before we go for a break, then we get callers, at least a few, before Dr. Gombia leave. This is to you or to both of you. But I'm going to start with Senior Remedios. What concrete steps can individuals and communities take to resist unjust laws or practices, and how can they ensure their actions are effective and sustainable? Could Brother Gombia start on that question? Well, I can say one thing before Senior Regimius answers that. I can only say this one thing. We should not blame our countrymen for not resisting. The only problem with our countrymen is they must get rid of the fear of the gun, because they know that once they resist,
Yoweri Museveni is going to use the gun against them. Our people fear the gun so much. They fear being killed. We have to take the example of South Africans. Yes, the South Africans were being killed, but they still resisted. And look where they are. Although what has happened since they became independent, since they got rid of apartheid, still you see a clique of people getting rich in South Africa, which is so bad. But at least they showed us that yes, no matter how powerful, how much the central government has got power, has got guns, you can still resist. It's time for Ugandans to take up the baton and say, no, we're not having that. No, resist. No, we're not having those laws. But as of now, everybody is going on. The moment Museveni produces bags of money to them, they give up. Poverty is driving our people to despicable ends. I call them despicable because that's what I mean. It's to say, oh, ate nakola ntya omusajja ampaddeyo sente. Here's the millions. You remember, I hope you guys know what's happened to the journalist, the woman journalist who was made a minister in Karamoja. She's in prison now. Agnes Nandutu. Nandutu is in prison. You know why? Because Museveni couldn't stand Nandutu. So he brought her into his government, threw her in Karamoja, where his wife is the minister, and became a minister under his wife. And where did any of you see how she was taken to prison? Bundled into a van, a minister. Recently, what happened to MPs, women MPs, whatever, who are resisting? That is what is making Ugandans fear Museveni, that he can't do anything. But it's time that Ugandans, even if you're going to be treated as the women MPs were treated, it's time to say, no, enough is enough. Let's go to prison. He will not imprison every Ugandan. He will not. He will not be able to kill every Ugandan. But who am I to say that? Because for me, what happened to me, I fled and I've not been to Uganda for the last 36 years. So it's like, goyogera olye oli mu mirembe jo. What can I say? But the truth is this. It's enough. Even for me, I'm prepared to sacrifice my safety here and say, enough is enough. I'm going to Uganda. You want to kill me? You kill me if you want. But you kill me. And what will that help? That's why I'm staying up here abroad. Because I know I can be of more help when I'm here than when I'm dead in Uganda. Because he won't hesitate to get me out of the way once I step on the land. Thank you very much, Doctor. For your information, Dr. Gombia, Museveni's wife is no longer a minister for Karamoja Affairs. Karamoja Affairs Minister, she's called Chitutu, and were arrested before Nandutu. Okay, briefly, in 3 minutes. I wasn't aware of that. Senior, give us your take on our last question before we go to break. I agree with the Dr. Gombia's conviction, because that's the same conviction I have. President Roosevelt once said that the only thing I have to fear is fear itself.
Yeah. You So, have to conquer the word fear. yeah. You have to have principles on which you stand and you are willing to die for. Yeah. It reminds me of the story of, now I think he's a saint, Saint Thomas More, during the days of Henry VIII. He said, I rather die than disobey my God. I rather die than set out on my country, Buganda and Uganda. I am not going to take your few million shillings you are bringing in a bag to make me sell out as a Ugandan. Dr. Gombe has emphasized that point. When Museveni comes to bribe, he's not bribing everybody in the country. He's bribing a few knuckleheads who are purporting to be your leaders. And he's using them to compress your capacity to rise up and think for yourselves and defend yourselves. They come with glamour, with money in their pockets, and then they tell you, oh no, wait, let's wait until 2026. Let's wait until 2030. Let's wait until 2040. But they are living a good life. That is why I still go back to the issue which our brother Kyagulanyi said in Geneva, that if you are really a serious opposition to Museveni in Uganda, you are either in the prison or in the grave or in the exile. As Dr. Gombe said, if I go back there, I know I'm going to be dead. Because Museveni knows Gombe is coming here, he's not bullshitting. So he has to go. But if he knows that he can put a few million shillings in your pocket and you shut up and then you're going to sing a different song to people and keep them quiet, then they don't come and raise hell, you're okay. That is what we have to fight. As I said, we need dedicated, serious, committed, and intelligent leaders. Not what we have today. And I say that without any hesitation. We are bankrupt of political leadership in the country. Not only on the NRM side, because they are all hooligans there. Murderers, thieves, and liars, you name it. And then the other side, it's a disappointment. You cannot be in a struggle of trying to save a country, not to remove a dictator, but to save a country, to save people who are dying, who are being killed, to save people who are now suffering under whatever this shitty government has done. I looked at the roads. Sometimes you even wonder. I was talking to some of my relatives long ago, a few weeks ago, going back home for a funeral. And they said the roads are impossible to drive on. And then we have MPs in those regions. What is that blood MP doing or saying? Nothing, because they gave him a huge car and he's getting 50 million shillings a month. And, he's sailing smooth. When you people are suffering, when they get sick, they fly them to America, to Germany, to Nairobi or India. But when my aunt is sick out there in the village, she can't even find a clinic where they have aspirin. And these people are taking it as if it is normal. That is what we are fighting against. We are not talking about sailing on a cruise ship in America and enjoy. No. We are talking about saving a country.
This is where our emphasis is. But you know the problem? Some of these hooligans who are following these blind leaders are even closing their ears. They don't want to hear anything intelligent. They don't. I have seen it and I hear it every day. And especially when whatever you say has a name of Kimbugwe on it, oh Lord have mercy. That is that is treason. And yet you ask them, what do you have to offer us? A simple question, as simple as saying, what specific things will you do for a country if you took over? And you start nothing serious. I mean, you can't even come up with a point and say, at least you should say, I will allow people to smoke every day. Give us something that you can do for the country. But don't, what makes me so sick into the stomach is when I hear my fellow Ugandans talking about working for someone to put him in the State House. And they are totally oblivious to all the crap our country is going through today. That's where the problem is. We need leadership, and I am sure our people are capable of carrying out a very effective civil disobedience, or rather, to quote the words of the late Congressman John Lewis, our people are ready to get into good trouble. Thank you very much, Senior Remedios Kintu. We are having Dr. Gombia back in UNN studios and expecting him even tomorrow and Sunday if all goes well. Now, we are taking a short break. When we come back, we are going to take some calls from you. We want to hear your reaction about what we have talked about. So, we will be right back. Don't go away. You're watching UNN, the Truth Command Center, your only revolutionary TV in diaspora. We shall be back. Don't go away. Katulide Kaira. Mr. Minister, Radio Katwe, as Charles had told us a minute ago, is quite strong in the country. And recently, Radio Katwe has been talking about Andrew Lutukome Kaira having gone away back into the bush to fight the government. But we are very happy to see you here. Well, sure. Well, I'm here. Maybe I've just come back from the bush. It is really unfortunate that such a rumor could be started at this time when we are trying desperately to bring everybody together. Again, people who start such rumors have ill intentions. The fact is that we really came here, we took up the guns to fight, not to become presidents or to be in power. We took up the guns so that we could have stability and peace in this country. We took up the guns so that we could have stability and peace in this country. Today, that potential is just there vividly. In order to fight, you must have a cause, and that cause must be a national cause. Otherwise, if it is an individualistic cause, it will fail. You cannot get 2,000 people to rally behind you to fight for you just for your own personal needs. We have no intentions, I personally have no intention of engaging in that kind of useless and fascist exercise. UFM as an organization clearly was set up for just to bring about peace, not to become a government. And very soon we are going to hand over the Uganda Freedom Army to the president so that it could be integrated into a new
Uganda Army. Also, we are going, at one time, we are going to disband UFM because we have achieved what we, at one time, we are going to disband UFM because we have achieved what we fought for, and that was peace and stability. They thought we will live in exile forever. That will never happen. Never. At 6 in the morning, my brother woke me up to tell me they killed Baira last night. They fired these shots. None of them caught me, and I went and hid in a banana plantation until morning. Then one wonders which kind of new government fits the name the past government. Are the reports of atrocities being committed by UNLA, the indiscipline? Under the slogan that Museveni's teeth have been removed, what there's nothing he can do for you, so we can do whatever we want with you, meaning the people of Uganda. I just want to say, what goes around comes back around. Your time will come. Hello, dear stupid voters. I'm not here to entertain you or to make you happy in any way, but I'm just here to light you in a few things that we both know that matter. I may not be 100% law-abiding citizen, but I'm a true patriotic and a concerned citizen. I'm so sorry to myself and you that we're in the generation where people are so money-minded to an extent that they don't mind about their future by making wrong decisions that affect them and my country at large. Yes, you always say that you're not politicians and you don't participate in politics. It's true, very true, cause that's what makes you a victim of a situation. Just because you do not take an interest in politics, it doesn't mean that politicians don't take an interest in you. But why do we settle for low politics and broken promises? Maybe we should be more demanding as part of our manifesto, and we will, maybe one day, one time. But because of my country's addiction to drama and materialism, we always end up making wrong decisions again and again. Many people say, what's wrong with the world, mama? But me, I say, what's wrong with my country, Lord? I wonder why people leave their brains at home when they're going to cast their votes. People are behaving like they got no senses. A wise little man called Nature once said, the illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn and relearn. It started with the degree holders being employed by those who didn't go to school, but just because corruption is making everything smooth in my beloved country. Yes, corruption in politics is not the one scaring me, but what scares me is how people are comfortable doing nothing about it. And corrupt politicians are not the problem, but the problem are the stupid voters who keep voting for them. Because it's a fool who repeats the same mistakes expecting different results. And it's easier to build strong children than to repair broken men. If you think you're too small to make a difference, try to sleep in a closed room with a mosquito. Still, even the smallest person can change the course of the world. It's in my country where people vote for someone just because he or she looks nice. But the point would have been, everyone should be identified by the content of their character. I wonder why voters are so stupid, because they know the truth, they see the truth, but still believe in lies. But why do we reject the evidence of our eyes and ears? Listen, voters, politicians are like diapers. They need to be changed regularly
And for the same reason, just ask yourself why politicians are so rich and you, the voters, are so poor. That's why they fight so hard to retain their positions, and they're very ready to destroy whoever scares their positions. One time I asked a politician, "What do you do for a living?" And then he replied, "I'm a politician." Remember, voters, politics is not a game, but a serious business to be left for politicians. Voters are given 5,000 shillings to vote for a politician who is going to rule them for 5 years, which means each year was bought for 1,000 shillings. Just know, voters, the most powerful thing you own is your vote. So you can't fix stupidity, but you can vote it out. Mosebam. For God and my country. The revolution is on. NOUNN, Umbrella News Network. Hey, yeah. This is UNN, Umbrella News Network. Hey, yeah. White House Music. Kimbugwe live. Yatueleza no live. Tumuulila fe live. Tumubela ko fe live. Esisuna nange mbako live. Kuchimbugwe live. Antiampa vibe. Njagala kubuusa kw'abadde takimanyi. Kimbugwe live ye mumanyi mubamanyi. Yatubuusa bye tubadde tetumanyi. Alina bwino mungi ku UNN. Ebyobuwangwa ebyobufuzi ebyobulamu. Sako ne business agattamu. Ye Kimbugwe live ye best of the best. Best of the best and better than the rest. Tubakulisaayo mu kuwummulako okwo kwe tubaddemu nkakasiza ddala nti tekubayisiza bubi. Mu studios tulinamu abagenyi babiri oba bakakensa babiri nga senior Remedius Kintu atudde mu mabbali ga Dr. Henry Gombia. Tuli ba mukisa asazeewo asigale atanaakola ki. Eggwanga kye kikulu okusinga ebyokulonda kwawa. Nagambye ayaniriza amasimu gammwe era mutegeke ebibuuzo mubimusindikire n'obubaka oboolyawo obumukulisaayo. Era wali wuno ateredde bubya anti bagamba obuleku buyuuga. Kakati bannaffe abateeseteesa amasimu njagala tugende mu masimu. Naye before that njagala mbalageko oboolyawo ku civil disobedience gye tubadde twogerako. Waliwo abaatuwadde example. Abantu bano baawa b'Ekkalamojja eri agenza azunga ng'atutte mbu ebyokulya. Babimutisse ne bamugamba nti okutuusa nga emisango giwedde ne ssente ezabbibwa ez'amabaati n'embuzi ziddiziddwa tetugenda kuddayo kukkiriza kintu kyonna kiva mu gavumenti. Ladies and gentlemen, kino kye tubagamba era njagala mukirabe mukikoppe mugenda kulabawo enjawulo. Katulaba ab'Ekkalamojja kye baakoze. Kakati singa bannayuganda ffenna tutandika kino wajja kubaawo enjawulo
ate mu bwangu. Naye bwe weetegereza akatambi kano njagala mukeetegereze bulungi. Mulimu omukulu nga banne basitula basse ku mmotoka, yasituddewo obusawo bubiri n'atambula nga adda wuwe. Kakati bwe tuba twogera ku kigambo kya Federal 5 network, kino kye tutegeeza omuntu ono mulowooza kitundu ku bano abeeresezza bazze ebintu ku mmotoka, ate ye n'akwata obusawo oba akasawo ng'akatwala ebuuyi eri. Mumulabe, omulabye wuuyo bali batwala bazza ku mmotoka, yakutte adda waka. Kakati mu nkole ya Federal 5 network gye nabagamba, ono already ategeererwawo nga mukyali awo, kubanga nga mwenna bwe muli awo buli omu aba ne Federal 5 network ye mwagwa nga babuuza nti wayi ono agenze n'obusawo bubiri. Waani ani amumanyi? Mwana waani ku kyalo kino? Abeera wa? Era weekanga ng'abataka be bamwekoleddemu omulimu, kubanga baba bamanyi waava. Era bw'abanga mudahemuka oba muvandimwe oba mutuusi bakimanya, kubanga oyinza okwekanga nga bano bannabyabufuzi be bamuseetinze mu audience nga bategedde nti wayinza okubeerawo disobedience. Kakati ye bw'akwata asikirize bano abalala nabo balulunkane bayoole nga batwala, kitegeeza nti ekintu kye muba mwakkaanyizaako kiba kifudde. Naye mulaba abantu basigadde ku mulamwa, teri yamugoberedde wadde omufako, bo ne basigala nga batikka ebintu ku mmotoka biddeyo, tebajja kubirya. Kati ono eyabiridde oba eyabitutte tosobola kumumanya nga toyina intelligence network ya 5 friends of Federal. So bwe tuba tubagamba ebintu wano, bino bye tuba tutegeeza. Njagala abali mu studio bongerezeeko ku kikolwa kino ekyakoleddwa bannaffe bano, nga ntandika ne senior Remedios Kintu. Sebo, abantu abo mbawa saluti y'amaanyi kubanga bakoze ekikolwa eky'obuzira. Ate mulaba omuntu omu ye yatandise n'akwata obusawo n'abusuula ku mmotoka. Singa nakali akatambi ke twalaba ng'obuserikale busatu butulugunya omuntu, nga omuntu omu oba babiri batandika ne bagenda bayiikira obuserikale obwo, kabe kasinge enkumuliitu y'abantu bonna abaali bazinze emikono bandivuddeyo ne bataasa munnaabwe oyo. Naye ekyo tikyaliwo. Eyo ye leadership gye twogerako eva mu mutima, nga ddala omuntu oli awo tolinda nti ate tulinda mukama waffe eyagenze e Bulaaya atubuulire ekyokukola. Kaakati ekirala kyekyo kye nayogerako before mu programu zaffe wano, nti bannaffe abaswapo e Namibia, omuntu ng'oyo tebamulekanga n'aniigina, kubanga bamumanyi bonna bali awo bannansi. Bamumanyi ekyalo kwava n'ennyumba mwasula. Eyo ennyumba enkeera gwandibadde muyonga. Kabe kasinge naye yandibadde agimusa olusuku. Wano mu Amerika wendi mu biseera bya civil war y'okwewonya Omungereza eya 1770 something, bwe baamala okuwangula, abannansi beekolamu bu groups, nga bwe kakutanda ne bakusanga oba obadde onywedde mwenge n'otandika okwogera ebintu ebiwaana England, onaaba tonnatuuka naka ng'oluyumba lwo n'embalaasi zo byonna babitemyetemye. Era nga tosobola kwogera kintu kiwaana oba kiraga nti oba bannange tunywemu kawesikana ng'Omungereza oba kajiini ng'Abangereza, nga Omumerika wano tekisoboka. Kyova olaba nti n'omupiira
gwe tusamba gwe twakulirako ogwaffe ogw'ebyayi wano mu America gubadde tegusambibwa until mu 19 ndowooza gwatandika mu 80s olw'okuba bannamawanga tuwezeewo abaava eka nga ffe tugumanyi naye ng'Omerika tagukkiriza wano kubanga ogwo gulinamu akalaga nti ate ekyo ky'Abangereza. Kyova olaba n'emizannyo gino emirala baagivuluga. Eyali rugby ne bamuyita football, eyali cricket ne bamuyita baseball, nga tibaagalira ddala kintu kibalaga picture eri ey'Ekingereza. Naffe ate nga bwe ngambye right after the civil war ne kakutanda n'oyagala okuwaana ebintu ng'ebyo ng'eyakwalula esiridde ennyumba ye bajja gyokya kabe kasinge naawe olugenderemu. Kaakati omuntu ng'oyo yandibadde ku ssaawa ya leero akayumba ke n'embuzi ze kabe kasinge n'abantu be bonna bandibadde babendegera obugwago bwe yakoze okujeemera bannaabwe kye bayisibyeko nti kino ffe ng'Abakalamoja wano bwe tusibidde naffe Abaganda bwe twandibadde tukola. Omuntu atulyamu olukwe, no apologies to make, kubanga bino ebintu biriko okufa n'okuwona. Bribes ng'ezo zandibadde tezikkirizibwa. Ate tetulinda mwami wa muluka tulagira. Ffeffe nnyini bannansi twandibadde twekolako omulimu. Amazima bannayuganda kino kifuke kyakulabirako gye muli. Buli kintu kyonna ekikyusa embeera kibaamu okwerekereza. Mulina okwerekereza busukaali, mulina okwerekereza obuwunga, mulina okwerekereza busabbuuni n'obusente obuva eri bannabyabufuzi bano. Tulabye munnaffe era gwe twagala okwebaza ennyo ng'ono yatukoledde akatambi kemulabye nga ye BAM, Moses BAM. Tukwebaza n'obulala tubulinze. Omulimo gwa kutoba gwe yeetumye gwegwo nga brother Malik gwaliko. Akunnyonnyodde mu bufunze moto ya politicians stole your future. Dala politicians stole our future. Nakugamba nti abavota mwe kizibu si bano ba politicians wabula mu ababalonda mwe kizibu era kino kye tubadde tusiba twogera wano. Bonna bwe bajja eyo mubakole nga bano bwe baakoze mubagobe. Nabagamba nti kasita atandika okwasamya akamwa nga tayogera ku change of governance ng'ali mu byakulonda elections feze what Twitter selections wano mumugamba oti tuviire ng'emmotoka yo tetunnagikumako muliro mubala bano baavudde wano nga nennabugisi mufungize. Bannayuganda ekyo kye tulina okukola ekyo kye bayita civil disobedience. Temulina musango gwe muzizza, temukoze musango gwonna guleeta poliisi kubakwata. No! Kyekiri kye mbagambye oba kyekibuuzo kye mbuzizza abagenyi baffe mu studios nti abantu banaakola batya kino naye nga kisigadde mu mateeka oba nga tebamenye mateeka. Kubanga gwe wootandikira okumukuba ejjinja oba okwasa emmotoka endabirwamu akati ogwo gufuuse musango. Ekyo Museveni kyayagala era nabagamba nti ajja bateekamu abantu bwe batya abazikola ebikolobero asobole obbattirako nga yeekwasa nti muli ba terrorists. Kino mukyewala mutya nga mukoze Federal 5 network. Mwenna ne mukuŋŋana nga bwe mulaba abo nga mwemanyi nga tewaliiwo ene infiltrator abayingiddemu kubanga mumanya nti ono waawa. Kati okumukwata
mumubuuza sebu tulage federal network yo wanu oli munaani abana abo baliwa oba oli wansi waani mulaba intelligence gye nabagamba gye tusobola okukola nga tetutaddemu wadde 10 kubanga tuli banaku omunaku kaama yeerandiza yekka kati tulina okunoonya strategies ezikola ebyo ebyetaaga ssente naye nga tubifuna ku free tulina kuba bakalaba ng'abaana b'emisota senior nga tetunagenda mu masimu ekikolwa kino ekya disobedience abantu bano kye bakoze okyogerako ki simanyi oba ogamba nze oba ogamba regime ekizibu kye nasanze mwenna muli basiniya bange naye mbadde ntegeeza Dr. Gombya ekintu kimu kyenziramu kiri bwe kiti nti ebyonna byendabye ezo video zolaze nziraba nze omu ku bantu abatunuulira bwenkeera ku makya mba sinava mu buliri mba namaze okulaba byonna ebiri mu nsi kubanga nina TV eri mu maaso g'obuliri bwange kakati buli lwenkeera nsooka neŋŋenda mu nsi yo zonna nendaba amawulire agaliyo n'ebiriyo civil disobedience nzibu nnyo naye nga esooka okukolebwa Uganda ekikulu kiri bwe kiti nti omukulembeze w'ensi amanyi alowooza nti buli munnayuganda yenna atya emmundu okusingira ddala Abaganda yagamba nti Abaganda walabe emmundu ng'ogitadde wansi awo badduka emisinde nga terina n'omuntu agikutteko yo Museveni kye yagamba nti Abaganda bwe balaba emmundu wansi ng'eri ku floor awo badduka bagitya kati agikozesa kati civil disobedience kitegeeza nti ojja kukola ekintu Museveni kyatayagala Museveni kyajja okukola kuleeta emmundu akuba amasasi wona naye kyentegeeza bonna abatulaba kakati n'abatuwuliriza nti n'ebyo South Africa yabikozesa ng'egaana abaddugavu okugenda mu bifo byonna nti baddugavu olwa kkala yaabwe neeteekawo naye bifunaga nti kino kifo ky'abeeru abaddugavu n'embwa tebagendayo naye aba South Africans babiyitako ebyo ne babirwanyisa ne battibwa ekibuuzo kye tulina okwebuuza nti bannayuganda tuli beetegefu okufiirira eggwanga lyaffe nti ne bwe baba banaatukuba amasasi tujja kuyimirirawo abasigalewo basigalewo teri muntu yenna asobola kumuggwanga Adolf Hitler yagezaako okuggyawo Abayudaaya bonna bonna basaanyeewo ffe abali wano mu Europe tusobola okugenda ne tulaba Adolf Hitler bye yakola abantu ne bateekebwa mu nkambi n'abastarvinga ne bafuuka magumba naye baavaayo n'okutuusa kati ekyali abakyali abalamu abaawona enkambi za Adolf Hitler. Adolf Hitler yaddawa aliruddawa kiki ekyamutuukako Museveni ayinza okuba nti ali more powerful than Adolf Hitler bwe yali Adolf Hitler yagenda n'agenda mu buli nsi yonna ng'agiwangula Museveni ali mu Uganda yokka
bannayuganda kye tulina oba bonna kye balina okumanya nti Museveni alipo Afuluka akati akozesa amagye naye tekisobola kubeerawo forever. Okujjako nga tuyimiridde ne batukuba amasasi ne batutta ne batukola ki, Museveni tajja kulekeraawo. Buli lwalabanga akozeewo ekintu ng'ekyo n'atta omuntu ne musirika bameka abattiddwa. Kayiira eyattibwa mu nnyumba yange. Omanyi ekyasinga, Kayiira bwe yattibwa mu nnyumba yange, Museveni yadduka n'agenda e Libya nga gundi oyo Kagame yali chief of intelligence mu Uganda. Kagame n'amugamba nga ali mu nnyumba yange. Kagame yajja awaka n'amugamba nti afande amekufa. Afande amekufa. Kagame n'addayo. Laba Kagame waali mukulembeze wa Tanzania wa Rwanda president. Okujjako nga bannayuganda bakutte wansi ne waggulu ne bagamba nti bannange enough is enough. Oba tufa tufe. Teri muntu yenna asobola kumalawo ggwanga nga wemba nendeeta ekya Hitler. Hitler yagezaako okugyawo Abayudaaya. Abayudaaya basinga okubeera ab'obuyinza mu nsi yonna wano. A Jew is a very powerful person all over the world. Ne Hitler yagezaako okubasaanyaawo bonna n'alimwa. Lwaki tukkiriza Museveni okusaanyaawo Buganda ne tuba nga tukyalina ensi ya Buganda nga n'erinnya Buganda ayagala alijjewo nti tewali kitibwa Buganda ekitiga tukiyite ne Museveni ne gundi ne Amin yagezaako nayo kikola Central Province biki byamulema. Naye mumbulire mukyawulira ekigambo kitibwa kya Ddondo, mukyawulira ekitibwa Bugerere. Museveni byonna abijjeewo agezaako okusaanyawo Obuganda. Ffe Abaganda ffe tulina okuyimuka Uganda. No, we can't put up with that anymore. Bajja kututta naye tebajja kutumalawo. Of course bajja kututta. Museveni alema emmundu naye tejja kutumalawo. N'abo abaana abo bakutte emmundu nabo si basanyufu. Nze bwe mbabuulira nina mutabani wange gwe nazaala mufu nga sinabeera mufumbo, gwe namuzaala nga sinaba kubeera mufumbo bwe ndi mukaakati. Ali mu magi. Naye mbuulira nti bamala emyezi nga 6 tebasasuddwa na ssente. Nga tena gwanaagenda kugamba nti oba omusaala guli luddawa nga ntenze wano bwe mba sisasuddwa abankozesa mbagamba nti where's my money, naye tekisoboka kubanga of course sente zijja butereevu. Naye kyekyo kiri mu Uganda. Tulina okumanya ekituufu kiri, tulina okumanya nti ffe ng'aba Abaganda bw'oba twagala okukuuma Buganda tulina okuba nga tuli beetegefu okufa. Regimius akyogedde n'agamba nti omanyi Regimius ekintu ky'oyogedde n'ogamba nti ensi egula mirambo. Okimanyi ekintu ekyo yakiŋŋambanga emirundi egisinga obungi yali Paulo Muwanga. Nze natambulanga ne Paulo Muwanga nga ngenda mu konvoyi ye ng'owamawulire. Paulo Muwanga buli kiseera yatugambanga nti ensi egula mirambo. N'okununa Uganda, Buganda. Ate omanyi abantu bagenda bagamba nti Uganda. Tewali Uganda nga Buganda teriiwo. Erinnya eryo
abantu kyengezaako kubasomesa mu history. Uganda teyaliiwo, tewali linnya liyitibwa Uganda. Erinnya lyali Buganda, Bangereza ne bajja nga bwe bagamba nti nga tebasobola kugira Buganda, nebaga Uganda, ensi neefuuka Uganda nga bwe kigimanyi kati. Naye nga ensi yali Buganda from day one. Mumbulire waliwo mu history yonna, muntu yenna, nze nsome history, nasoma history, University of London, School of Oriental and African Studies, nefuna honors degree mu history of Africa. Mbuliro ensi yonna yali eyitibwa Uganda before Buganda. Teriwo Buganda yavaamu erinnya eriyitibwa Uganda. Ngo Abangereza nga tebasobola kupronounceka Buganda ne bagamba Uganda ne bagiyita Uganda. Tewali Teso, tewali Acholi, tewali Ankole, nothing. Abangereza abo okujja mu nsi yaffe baasuka mu Buganda, tewali Uganda at all. N'olwekyo kye ŋŋamba nti lwaki bannayuganda bwe ŋŋamba bannayuganda ŋŋamba Baganda tube nga tuli beetegefu okufiirira eggwanga lyaffe, no matter what it costs. Abantu bajja kufa, ensi egula mirambo, abantu bajja kufa naye nga tununula eggwanga lyaffe. Bantu bajja kufa naye okujjako nga tuli beetegefu okukola ekyo, okufiira eggwanga lyaffe. Bano abachweza abo bajja kutwalako eggwanga. Ebyange bikomyawo. Abaddahemuka abo nnyabula. Kale weebale nnyo Senior Gombya. Kakati tutandise ebibuuzo byammwe. Abakulu abali mu studios, abagenyi baffe, nja kusaba bakwate kalaamu okuwandiika ebibuuzo bino ate basobole okubibaddamu. Kakati eno message mpanvu naye nja kugisoma kuba ate tunaakola ki? Tujja wano kufuna oba kutema mpenda. Kati ono munnaffe no nsooke mulindeko katono. Kale kandabe message ye oba ngiraba kubanga mbadde mmanyi yeeno yennyini. Baba akuweereza ebitwogere katobi tobisoma. Nsooke munsaasireko bannange naye nga tugenda kugifuna. Message eno abakulu bagiwulirize era omukulu ono nze ku lwange mwagadde engeri gy'alambiseemu ensonga ze ne ndowooleza ddala nti bw'abanga azze ku strategic team oba oliawo ayinza okubeera ow'omugaso. Era n'abali mu studios bwe banaawulira bw'alambisa ensonga ze mu bigambo ne maloboozi nga bw'abisindise bajja kubaako kye boogera ku ye. Kale kansome mu bwangu obw'ekitalo. Agambye bw'ati agambye nti there are two conflicting schools of thought in the liberation of our country, namely as 1. Compliance, e.g. elections, alternative leadership, alternative policy, etc., which
NUP and many within the opposition chose to pursue. 2. Defiance, e.g., different programs and campaigns at weakening the enemy stroke oppressor financially and force him to yield to the demands of the masses. In brief, what we call disobedience. And anyone who can be able to keep the masses active through defiance and civil disobedience. Programs on a weekly basis, e.g., walk to work, economic shutdowns, products, boycotts, stay at home campaigns, is more likely to win over the masses because masses have gone through the various stages of the revolution right before independence. Previous regimes and the current junta. Yet every time we reach the stage that requires mass actions, e.g. crossing the Red Sea, another group of force erupts and resets the revolution, hence taking us back to stage 1, just like NUP did. Okay. Stages, stroke phases of revolution. 1. Mass education, sensitization. Just That's like nonsense. what That's UNN nonsense. is doing. That's nonsense. Mass mobilization, mass organization, mass action. Come out. Mass action, e.g. boycotts of products, goods, and services produced by pro-regime national, international, and big-wigs companies, national shutdowns, and lockdowns. This is the stage where Dr. Kizza Besigye and his team left us in 2016, when he had started mass action programs like Walk to Work, Black Monday, Black Tuesday, Black Thursday, Tubalemese, etc. And some group which claimed that Besigye was massaging the junta have failed to sustain this stage and take us to the next stage, but instead decided to destroy the revolution to create their own revolution with their own actors. Agenda, and it has ended in tears. We have been backsliding until those who subscribe to the defiance school of thought, regardless of the political formation, joined forces and formed the Red Card Front, PFT, and had prepared for a national shutdown. And this campaign was hijacked by some group which renamed it Kunga, and they diverted it into NUP affair, and it ended in tears for the masses because it turned out to be aimed at organizing for elections of 2026 and not mass action like many had earlier expected. I strongly believe that if change-seeking formations, groups, entities, and individuals, including federal Labour Democrats, design and development and action plan for the masses to turn them into non-violent fighters, and how to keep the masses busy and on a daily basis,
weekly or even monthly, just like sports players training almost every day as they prepare for their games. Let's develop an action plan for the masses and how to keep them fit on a daily basis to take the revolution forward and usher in the much desired political, social, and economic reforms capable of ushering us into the Uganda we want and ensure the unconditional release of all political prisoners, including Professor Mazinga. Reforms like term and age limits, federal system of governance, judicial reforms, trimming the power of the president, especially on influence and appointment, land reforms, health care reforms, etc. It's only through a social revolution that we can attain a consolidate these reforms, and the junta has spent close to 40 years investing heavily on hijacking and diffusing social revolution. That's why one person has ruled us for close to 40 years so far and intends to hand over to his son as we and many Ugandans look on due to lack of mass actions. Number 5 and last, mass uprising. This is a stage at which Kenyans are. This stage mainly involves two activities: mass protests, mass demonstrations. In conclusion, Ugandans are ripe for change and are able and willing to rally behind any group or formation that has good message and ideas of action through a mass action plan, activities, campaigns, programs, as long as they enjoy safety and anonymity, because many fear of backlash from the state. Wow. Message ebadde mpanvu munansonyiwa naye ebadde worth it. Kakati katuwulire kubanga agasseeko obubaka obuli mu ddoboozi, era bwe tubumala nga situnagenda ku message yonna ndala tugenda kuwa abagenyi okubaako kye boogera ku Muteesa ono. Kale katumuwulire. Anamukutuma yamusizaako nnyo era mbebazaako lwekyo gyonna gye mutuusaako engalo ne kaweefube yenna gwe tuyitamu yonna gye tuwangalira. Kati nsaze nkole kano ka voice note akatono okuexplaininga gundi eno gye mpositinzaawo esupporting ereview ya Lwamushana gyadayogerako eyama surprising na lwaki tezibaddeewo tova omuntu omu ali mutufuga emyaka egigenda mwana kiki kyabadde akola. Just that kyembadde njagala okwogerako naye before a mass uprising, you know, my mass uprising is always the final step. Yeah, you gambanga whenever you neighbor. The final step. About P1, Kalipogeze, senior 1, senior 2, senior 3, senior Katipotoka, senior 4, or college exam. Kali mass uprising, Chitualenti, yes, senior 4, I was over senior 4, I was over P7, I was over senior 6. That is the final step. Nenga tonajipuka kwa bisokerwako. Kaliwalo zino mass education, mass sensitization. Ebyo ndoza bambali bebuza myaka 2 besije wadde myaka 2 ne banno biki byemukoze okufeda mu kundi abo abakulembeze na opposition abaddewo buli omwe yetafali ataddeko feda mbapo kanga semwogerere bakayira bani buli omwe ina kyakoze kuba bino revolution yo nokutuka ku stage ya mass surprising ino kuita mu mitendera gino gyenjogeddeko wano. Stage 1 eba mass education and sensitization. Stage edako mass mobilization and mass organization. Stage yokuna mass actions. Nondoza jitu emphasizing at this moment. Mass actions, mwemuli is boycotts, mwemuli is national shutdown, is lockdown. Then stage esembayo ya mass surprising. Katoso akola mass surprising atukoze mass action. Mass action omugaso gwayo guba gumu to weaken the finances of the enemy
and his allies. Or so weakening financially, then we are very vulnerable. Then our pricing the right time we see. Never like mass pricing will be very effective. You can never have a mass pricing without mass action first. Abakulembeze abakirize nnyo mu defiance balina gundi efforts baze bakola. Naye biseera ebisinga ono gwe tuvuganya engeri gyali tumuyekera. Nga ekyateekawo towards elections, nga aleeta aka group ke, ng'akawa overpowering abali eri aba defiance abagenda okukkiriza mu gundi mass actions. Kyova ne mu 2016 Besigye bwe yatandika stage eyokuna omwalizi mass actions. Bwe yagitandika n'aleeta walk to work, ezo zitukalemese Black Monday, ezo Black Thursday. 2016 state ya paralyzing nnyo asanyalala ne basaba ne dialogue bagonjole ensonga zonna oppositions yali yagala omwo mwandi badde transition federal bikibi na byonna byali bisoboka naye manyi Museveni yakola n'aleeta aka group aka nti awe Besigye ne Museveni bebamu they are just massaging the dictator Africa tulete work ka group ako ne kajja abantu bakakiririzaamu naye gye biwunzikidde since 2017 tuli mu 2023 tewali mass action gye bali bakoze okujjako ya November simala lwaki okwata Bobi Wine lwaki okwata gundi naye abantu babulijjo tebafiibwako kati that stage was hijacked. Kati juzi wano Besigye n'atandika Red Card Front ne PFT ndabano ne comrade honorable Lubega kunaye wali wano ne bagitandikawo nga omulamwa gwayo gwa mainly mass action and lead to mass uprising. Lwe bali bagenda otandika national lockdown bagirangira ngina tandika ku Thursday mu kaseera ako kennyini ate n'opu netandikawo bikunga national shutdown ne tugamba kale ne tubawagira they bwe tubawagira bakikola mirundi ng'esatu ne bakivaako kugamba it has always been one group diffusing efforts of another. So it was supposed to be on a weekly basis. Kenya. No, Rachel. Everybody believes it's only mass uprising that can usher in the Uganda that we want. Ingeli okaje so gena Uganda empya. Na yobuzibu. Na chema ya the investments za manchi to make sure we don't carry out mass actions. Kuba mass actions twalenti ngabala teams on pillars zetuwagira bazanyi bafe training ngabuli naku ngabetegekera game. Kati abantu bategekera mass uprising. What steps which activities chizo batereddewo okubajjamu akatengo so that mass uprising bwetuuka automatically nyini yesuulawo negwawo. Mass uprising ejja after thorough and rigorous mass action campaigns. Kati saawa eno kiri ekyakunga yatanganga national shutdown nefuuka kunga yali akatuuka Entebbe airport agambe okunga is a new program for mobilizing for 2026 awe byakoma abantu nabivaako so nga bali batikutte bulungi n'ekyo kyensaba before you talk about mass uprising a final step ekitwale nti yekwa certificate ilaga nti bulijjo byobadde osoma ye no results there's no results zofunye UCE wa transcript yo yeyo mass uprising maybe before the mass uprising the reason why yatunabera na mass uprising is because nachema lyatakiriza group yonna to carry out mass actions era abakikola abatta abasiba abahijackinga oba abadiffusinga kyekimukumidde mbuyinza n'olwekyo bwe tuinvestinga nnyo mu organizing and mobilizing masses for mass actions tukole mass action campaigns kati nga bwolaba buno obusobokerwako portfolio exhibition ekitegeera abantu mbawe campaign oba keeping busy on a daily basis uprising ejja kwekubawo bwekubyo automatically as a result of constant mass actions. Zindaba yange sinzira ku nsi zonna zembaddemu nebyempusemu nebyendabyeko mwebale nnyo mwebalidda kumuledi nkulamusizaako kati obuzibu bwe tulina essaawa eno kyekiri kyenagezeemu eyo submission yange eginatayipinza awo empanvu mulimu two schools of thought ezconflicting kati mu opposition ya Uganda. Mulimu abalowooza nti compliance is the best way to go. Era bo basalawo nti bakola uyo legislative agenda, opposition government, shadow government, bikibo balokola alternative policy ne bikola bitya ne bikomaawo. N'abawo ne bamawa bagenda ddala ne begata ku Museveni. Kati tekiba right kugamba nti nope nti bonna bakkiriza mu defiance. Alesi kituufu kugamba nti bonna bakkiriza mu compliance. Wabula mu reformation mubamu abakkiriza mu any of those two schools of thoughts. Mulimu abakkiriza mu defiance nga bagamba coconut-headed dictators are always uprooted through defiance. Ate mu defiance awo mainly twogera ku national shutdown leading to mass uprising gyogerako naye obuzibu bwe tulina oyo gogamba ina abantu abangi abantu bagenda bamuddukako zendabe bangi abamuddukako ng'ekibaddusayo yalooza kimu elections organizing and mobilizing masses for elections 2026 tayagala kwengeginga mu kintu kyonna leading to defiance. Mass actions is leading to mass action. Kati kyenkugamba ekiriwo kati mu Uganda si kyani toba nupu ina abagizi bangi toba onalebo mukaku n'aba UID nabo bangi nti ate FDC ne Besigye nedda ekiriwo which school of thought can lead us to a mass uprising. Abakkiriza mu compliance since 2017
eganyo causing pricing bo betegekera just kalulu bili mukaga etukirwa bili 3 bwe bityo naye aba defiance bo bakikola mu 2016 bei ya mafuta ni bagisalira ddala bei ya sukali kumpi ne reducing by half results zalabikirawo through defiance era okuva ku olwo nabali mu defiance eyo nachemali abalwanyisa era group enaneja ne bakuba ne bajjawo era ne mwele positions zonna abasinga balimu obalaba ba compliance ba activists bana abalwanyi nyine abatufu tabakiriza beera yo kwaba bajafuna sente ezina funding mass gundi actions zino zetwogerangako kati aliko ground ebintu abilaba bulala namwe abali eyo mwinzo bambiraba bulala nenge kisingo obukulu si kyani kuba besije naye ina ababe besije naye ina abamukiriza mu banji mu Buganda even outside Buganda nika lisawe no Bobi Wine ina majority opposition in parliament nika tingugambye nabo baina mu parliament abasinga bakiriza mu compliance kati ate compliance te causing ngako ma surprising there's issues in that you get down submission and typing before my audio what is the way forward schools of thought ziri only two olonda ko chimu defiance omwembera stages of the revolution zenjogera kao omuli mass actions ne eziri ngako surprising over compliance means mugina mpole amwe na chema lyanga mawo kyakola nabaka parliament abasinga kyabakola ikasaba moya kagati kenga yesirikira you comply ngolinda kalulu akaddako ngauzi kwetu ina kati ku ground defiance versus compliance which of the two can cause a mass uprising nem compliance no namuli mass action nem mass actions zamu zizileza generations yebera mass action ya compliance ziba just elections nem defiance muba muzi national shutdown ezo zi stay at home campaigns muba muzi boycotts kati kisinzira kituliko kati which direction so see who should lead us kubona agendo tulidinga wabanga ya subscribing to compliance ate fe leading anga tuliba defiance era biwunzika ke katogo ke tulimu webali nnyo webalire ddala munaffe message zo zibadde mpanvu naye tusazeewo tuziwulirize omukulu ono bino byonna byateesezza abyesigamiza ku katambi kano kenjagala mulabe akabadde akaluwa omushana. Yes, ekizibu mukulu Salim Sale kyeyeraliikirira ate kino nkwabwe eno ati uprising population okwabika omulundi gumu nebabukiramu okubagurukira buko ate population eri ready okukola ekyo kakati ekyo yakola is extremely very smart ye yazimba leaders for that population bajenga opposition when actually they are operatives kakati they are the leaders of that population naye obanga bajja kati leero guno omwaka gwakubishana leero tugenda kumujjako India kati abantu ne babesiga because wano mmanyi okwesiga you have it on good authority absolutely but nzenga nchogerako you will see a lot of bwino kakati naye yetayaga tafaayo kumuwakanya ku radio ne TV as long as you don't hold the rally kati nyagala ompeeyo MP oba kansala obani abawakanya Museveni wano mu Kampala and Greater Kampala golaba nti alwanayo nnyo okuholdinga rally to hold just a rally because ekyo kyemukulu Salim Sale kyatakola ki kakati balukwago bwe bakkiriza kutaddamu kuthreateninga demonstrations na rallies n'ebirala bas byonna byoyagala abikuwa and he's constructed this opposition but ekizibu ekiriwo ate this opposition ate ne bafuuka ba informer bana bana bebogerako bebakwata mu drones ani abawaayo they are the same people atala bawaayo then baja ku TV na malole ne bekabisa naye obasinkana waweero anzi gwanga ngumaze tabana bafe but baba wayo list bano begendereze bana bono mwana oyo alika wempe oyo mwana oyo mulabo oyo mwana oyo opposition nga bakole ogo nga bawaayo they are the informers. ensonga ziizo abakulu abali mu studio bazigayegaye era nga tugenda kutandika ne senior Remedias kintu ki kyoyogera ku bigambo by'omukulu oli byawumbyewumbye oba byaleese olw'akatambi ka lw'omushanaako ng'agezaako okutumenyeramenyeramu. Ebigambo ebyo mbiwuliriza era omwami oyo mwebaza omulimu gwakoze mu kutuwa ebigambo ebyo naye waliwo ekintu kyenfunyemu si kumunyooma
naye ndabye nga kibadde more of an academic acrobat. Ku ssaawa ya leero batugamba nti experience is the best teacher. Ebintu Uganda byeyiseemu ate byerimu ku ssaawa ya leero. Oba omala biseera okuddawo okufilosophizinga nti kino kyekikola kino kiri ebyo omala biseera. Ekyokubiri, olina okuyiga omulabe wo n'omutegeera bulungi nnyo by'akola. Ku ssaawa ya leero nze omu ku abo abatakkiriza nti tuteese ne Museveni. Museveni ne gurupu ye bonna balina kugenda. By any means necessary. Tiwali kuddawo tuteese nti kati bakole reform mu judiciary, bakole reform mu transportation. Kabulangane. There is no need of reforming with Museveni. After all, he is not even a Ugandan. Owulira. Kaakati njagala okumuwa homework nga bwe mpulidde nti musajja alabika nga musajja muyivu. Njagala agenda anoonya akatabo, nammwe abalala bawuliriza, munoonya akatabo, title yako bakayita The Revolt. Eyakawandiika ye Malcolm Began. Akatabo ako kajja kulagira ddala bw'onaakasoma obulungi n'okategeera ojja kulabira ddala where we are coming from. Ebyokudda simanyi mass mobilization much, forget it. Bw'onaasoma akatabo ako The Revolt ojja kulaba Malcolm Began kyakunnyonnyola bo kye baakola ba Zionists okusobola okutwala eggwanga lye baayitanga Palestine ne balifuula Isiraeli. Bwentyo nno bwe nkoncludinga nti tutunuulire situation Uganda gy'erimu, tuyige ebizibu bya Uganda, ate tukole determination nti tewali bya negotiation, siwali bya sugar coating. Museveni ne group ye balina kugenda. Period. Ffe tujja kwerabirira. Weewaawo webali nnyo webalire ddala kakati katugenda ate kubateesa abalala. Okay, unagambye long time Mr. Gombia. Ono n'agamba mpulira essanyu ppitirivu okubalabako bwe mutyo bannange. Mukulu Gombia, tukusanyukidde okuddamu okulabako mu studios za UNN. Nkulamusizaako mulangira kansubira nti line eno nudde okuweerezaako direct ku channel nga ndi live. Kansubire nti bali bulungi bala kuweereza omusizaako bakadde bafa bali mu studio. Ekigambo leero kimutuwadde kikulu nnyo. Era ensonga ya disobedience yesinga okubudde buno lye tugyetaagira ddala. Naate nga manyi bannayuganda bali ready okukola disobedience okuba abajeemu. Kuba ekyo twakirabako mu campaign, masasi gaavuganga naye nga bannayuganda balumba ne batandika n'okutwandisanga poliisi. Abaana batandika n'okubaggyako emmundu. Naye olw'okuba obukulembeze bwali bufunga Mr. Remedios tubagambye. Kyagulanyi yennyini yatandikanga okukubakuba ku bantu, mukuume eddembe, mukuume emirembe, yadde nga bo baalinga babatta. N'olw'ensonga eyo nkimanyi ekyo kijja kusoboka bannayuganda okukikolako mu bwangu n'embiro essaawa we n'ebeetuuse. Webali nnyo webalire ddala munnaffe. Kale katuwulire ono ate. Mulangira ne omulwanyi waffe Gombya tusanyuse nnyo okumulaba awamu ne mukadde waffe Remedios Kintu tusanyuse nnyo okubalaba. Banne mwebale omulimu gwe mukola era mwebale obubaka bwonna bwe mutuweereza n'ebigambo ebirungi bwe bityo. Kaakati ngenda ku nsonga ya omulwanyi waffe Gombya. Agambye nti bannayuganda they have a fear of the gun. Nze okusinziira bannanga abamu benjogera nabo ku ground bagamba bannayuganda tebatya the fear of the gun. Wabula ekintu kye baagala ye strategy. Tebannafuna waliwo ekintu kye batannaba kufuna bulungi strategy ebeera esobola okubayamba ne basobola okusituka naye nga basobola okukikola.
era nga gye bali naye kyoga nti batya the fear of the gun nedda tebatya strategy tebagirina naye nga basobola okusituka bweba strategy eyo ebayingiddemu bulungi basobola okusituka kale ekya fear of the gun okusinziira nze kuba ngamba ku ground ekyo kyandibanga si kituufu kale mwebale kuweereza netusanyuse nnyo okulaba omulwanyi waffe Gombya kale akuume munnaffe katulaba ate ono mulala. Thank you so much for the show, Prince Kimbugwe, with our esteemed guests, Mr. Remigius Kintu and Dr. Gombya. I have one question, and my question goes towards the video that started the show today. I want to hear what is the analysis of what this bodyguard did. That's the gentleman who's deceased now, who killed the minister. What is your take, or what is your analysis of the whole event in regards to the disobedience we are talking about? Just to also note, I'm hearing on the ground that what this gentleman did has forever or maybe temporarily changed the way bodyguards are treated, especially by these horribles or honorables in Uganda. So we could say this is a fallen hero for these people. So please, thank you so much for this opportunity, UNN, to ask, and may God bless you all. Thank you very much. Katugateko nono. Omulange Paul Kimbugwe, n'abagenyi baffe ababiri Senior Remigius Kintu, Dr. Henry Gombya, nsinzire Bugirimaani wano, ganze Sam. Naye nze mbadde njagala okwogera ku nsonga emu nti nawulire nti omukulu abadde akulira BBC yaresigninze, naye ng'ekyamuresigningiza kiri nti yarecommendinga former Prime Minister Gordon Brown okuweebwa bank loan ya £100 eri mukwano gw'endowooza yali broker wa bank, something like that. Naye noono CEO wa BBC namugamba nange nja kuntera yakabega gye nsaka omulimu eri mu BBC. Kakati ekyo nekiri bazeni batunula birawonaga naye omulimu ogwo ogufuna through mankwetunga. It was a quid pro quo. Kakati kuba Gordon Brown yamutera yakabega munno. Naye ekyasinza okunyawunyisa nti Prime Minister wa Bungereza ng'anoonya £100 ng'ate baagabirira obuyambi mu nsi za Africa basobola n'okumuwola ssente ezo because they have it in their homes. Yes. Kale kikulaga nti obuzibu tulina bw'amaanyi nnyo kubanga we are dealing with extremely stinking rich and corrupt individuals. Ate abantu baffe obuzibu bwe tulina mu Uganda obuzibu obusokerako ddala be bantu bennyini kubanga nze wano Mugirimaani oli yambuuza omukulembeze w'omuyaka bafuna emirundi emeka ne mugamba ebbanga munnaye naye n'agamba ekizibu sitekiriye, ekizibu kiri mmwe, you are the problem. Kugamba abantu baffe baalemeramu endowooza y'okusokerako ddala ya miracles. Kizibu nnyo okufuna ekintu nga kiwedde mu miracles n'okusabiriza bibiri ebyo have to work. Tulina okwekolerera okujjako omusajja. Kale endowooza buli omuntu mulaba nga asabiriza extremely prone to bribes, extremely prone to compromise. Ne babanga tebalemera ku nsonga. Kale naasanyukanga muzimu. Webale nnyo. Nsaba wano senior oba otandikira kwabo kati tunafuna balala. Sebo oyogedde bulungi naye njagala okukujjukiza nti mu politics nothing is by accident. Buli kimu kirina okubeera planned. Ebimu bagenda ne babipulaninga naye bw'okiraba n'olowooza nti endowooza it was an accident. No sir. Abalowooleza mu miracles nabo bagambe nti bw'oba ng'olina bulangiti emusika ey'okubiri weebikke ofuluutire ddala kubanga eyo gy'osaanidde okubeera mu katandako ng'ofuluuta. Tewali miracle. Ate tewali kintu kiri so great oba muntu ali so great. It is the simple people like you and me who face great challenges and revolt oba resolve to face those challenges. N'olwekyo abantu abannayuganda kituufu tebatya mmundu. Abannayuganda bali willing okwerwanako
naye ate abannayuganda bagezi bagenda ne bakubuuza naye kaakati ddala singa twerwanako ne tusiguukulula omudehemuko ono kiki ekigenda okubeerawo kubanga bw'otunuulira political structure eziri mu Uganda NRM yokka yerina any kind of organizational structure DP tekyagirina UPC tegirina NUP tegirina FDC tegirina era singa Museveni ku ssaawa ya leero bodyguard amukubye essasi kuba ate Museveni yakwatiridde ekinanko akayumba ako singa Museveni akubwa essasi ku ssaawa ya leero abo bonna boolaba nti bali strong people mu structure ye bajja kutandika okulyaŋŋana kiyulike eggwanga lyaffe libeere nga Libya kati bweri ate bw'ogamba nti wabaddewo obuyambi nti kaakati katugambe organization endala gyenyinza okutunulako esobola okugenda mu buyinza ye NUP naye oba mugobye Museveni ate muleese ba Lubongoya kwegamba olwo kimulwaniridde kyeki omuntu owa bulijjo mu Uganda akiraba sisobola kugoba Museveni nendeeta eno gurupu ejjudde abadehemuka olwo tulwaniridde ki ate bo tebagenda kugamba kubanga nze mbawulidde nga boogera teboogera ku structure y'amagye ejjudde abanyarwanda abamu babajje na Congo teboogera ku bugwagwa bwonna bwe bakoze n'obubbi bwe bakola eti byogerwako teboogera ku banyarwanda abaleetebwa mu Uganda every day by the busloads okutaking over our land era ekyo tokisuubira muono yawasaayo kubanga ajja kugamba bali bakoddomi bange balamu bange mubaleke bajje basenge naye nga bagobawo sengaawo bagobawo kojjaawo ku kyalo kwegamba okusobola okusolvinga problemu za Uganda tulina okusooka okuzibuka amaaso ne tukkiriza realities nti ebyo ebitalina mulamwa tebijja mu kisero kyaffe tulyoke tuzimbe eggwanga nga waliwo ebintu ffenna bye tukkiririzaamu nga si kukkiririza mu nze oba ggwe oba ani naye nga tukkiririza mu principles nti wateekwa okubeerawo kino nakiri mu Uganda oba wendi oba siriiwo kyova olaba nti bano bannaffe abatalina any program for the liberation of the country bo baluwooleza mu kimu kasitamba ntudde mu ntebe njawulo ki ne Museveni naye atudde mu ntebe oba ebiguudo bifa amalwaliro gafa abaserikale n'abapoliisi tebafuna misaala kabuleŋŋane nze kasita nze ntudde mu ntebe eyo mentality kati eri ne mu opposition. That's not what we are fighting for. Owulira abannayuganda mmwe abakkiriza okuzibwa amaaso ogwo musango gwammwe mmwe mutusibyeko abanyarwanda bano kubanga muganya okulaba ekituufu kaakati muli mu kudigida beeri bamaze okukola puroguramu bamawu bamanyi be bagenda okubeera baminisita mu gavumenti ya Muhoozi n'abalala gye bali basirise naye mmwe muli mu kudigida ate mmwe mujja tugamba tajja kulayira naye luli mwakyogera tiyalayira tajja kufuga yadde omwezi tafuze emyaka okukola nanka eyo acclamation Muhoozi tajja kufuga oba tajja kufuga olina ntegeka ki enaamulemesa okufuga togirina nze nzijukira lumu waliwo omuntu eyali asomesa obuwala ewaffe eyo ng'abasomesa nti waliwo omuze gw'abalenzi bayinza okubarepinga nga muva emugga naye ne bagamba temukkiriza abalenzi abo kubarepinga which was a good statement nange nkisemba naye ate oli n'agamba nti okusobola okutuukiriza ekyo ne babagulira obuwale obw'amaliba ate nga bwakakapi
bwakambala tekasobola kuvaako kakati omurepinze ne bwanaagezaako tasobola kayuza ate tasobola kamwambula naye gwe tolina kyokozeewo okusafeguardinga commitment gy'otaddewo tomugulidde na kapale kaddiba kati omugamba bugambe mbu tokkiriza naye ati tomuwadde kinaamuprotectinga na bino okugamba mbu tajja kulayira tajja kufuga that's bullshit. Mulina okubaako ne program protecting what you are claiming. Kati tulina program ki ngamba nti bwe tunaagamba nti Muhoozi tajja kufuga mutandise okumulinnya akagere n'okumukola ki n'okumusojjogola to the point wayagala okugenda tajja kutuukawo naye okwogera obwogezi kakati yabadde ewa kojjaawe Kagame mwakozeewo ki? He is proving himself as the de facto leader of Uganda as of now. Naye temulina kye mukozeewo muli mu kuwoza tajja kulayira tajja kufuga okay kati enkya bw'anaatuula ku ntebe munaakola ki? Era tajja kulwako abaffe tuleme kwerimba na kulinda mirako tegenda kujja. Nze yetteeke yange ku ekyo. Kale tweyanze nnyo ka tuwulire bannaffe abalala wano. Okay. Who else? Kale katuwulire munnaffe mukulu Kimbugwe mujje baleko ne mukulu Jimisi ya Kisentu ne mukulu Gombya ekintu ekikulu kinandinange ndowoozezza oba okugatta ku motion eyo gye muliko ye kulaba nti wabeerawo cause eyo erina okubeera nga epromotingibwa local to international wateeka okubeerawo debates ez'enjawulo ezikwatagana ku federal ne unitary. If it is a federal is better than unitary nga waliwo debates zibeerewo debates mu bitundu ebyenjawulo ku mikutu gino gyendaba in fact waliwo emikutu gyendaba TikTok tugikozese okuteekawo debates abantu boogere federal is better than unitary or unitary is better than federal abantu badebating abantu bafune ebikifaananyi ekituufu kiki kye twogerako about federal then tulyoke tujje ku cause nje tugenda olwanirira nga twetaaga referendum ng'abantu bamanyi nti mu butuufu federal ky'ekintu kyokka Uganda kye yeetaaga naye gina bonna abali ku mikutu gya TikTok mbalemu okwogererako ebintu tujjako Museveni tumutwala Museveni togenda mutwala nga tukyali mu unitary nga tewaliwo referendum gye tukoze etutwala mu nkola ennungi oba ennungamu enajjawo dictator. Enkola eno ya federal bw'eribeze ng'egenda mu referendum nga tutaddewo akakiiko ka referendum netumanya nti kati tudde eno oba tudde eno netumanya n'abantu kubanga debates zino bwe zinaaba zigenda maaso ku mikutu gyonna egya social media about debate eziconcerninga ne federal ne oba unitary kijja kuwa moral oba abantu okwagala okuwuliriza what is federal what is unitary kubanga n'abantu tebamanyi enfuga Museveni mwatufugira na biki lwaki atufuze okumala ebbanga eryo lyonna na lwaki abadde nti asobola okutuba nga tetulinako bwetuusizo because unitary emuwa powers zonna ocontrollinga each and every institution naye mu federal tekikola so abantu tebabimanyi ebyo byonna abantu baffe bali green nnyo abantu baffe bali green bamanyi kunywa malwana kukuze na kyalenga na kugenda ku comedy store byakuwumula buwemuzi byokka bye bategeera obwo bawulirayo kana akakubye entugundi yabbye amabaati tebabuukira naye senga tuteekawo enkola etandika okusensitizinga ne tukola ku mikutu egya social media debates ez'enjawulo ezikwatagana ku federal ne unitary abantu ne tubawo ekifaananyi nti mu butuufu federal esinga tulina okuyita abantu abamanyi enkola ya federal abagitegeera ne wano tubwa hosting wano ku UNN bajje bakole debate about unitary and federal abantu balabe bawulire era bamanye kiki ekisinga tuyite omuntu yenna awulira ng'enkola ya unitary ye gye yandibadde ayagala ajje naye amwe babeereko mu debate tufuulingeko zi debate ezikwatagana ne unitary ne federal then abantu bamanye babawe ekifaananyi kiki kitwetaaga what's the cause kubanga this time around abannayuganda balina okubeera nga bagenda mu revolution nga beetegese ng'era bamanyi what's the cause for this revolution bamanye nti ne bwekuba nti kufiirira bamanyi kye bafiiririra so si kugamba nti ani anaatukulembera buli munnayuganda yonna gyali mukulembeze bwe kikwatagana ne federal kubanga aba alwanirira kikintu kyekikye nga ye ng'omuntu ekigenda okukyusa obulamu bwe n'obw'abaana be n'obw'abazzukulu be so si kyamulala tubagenda kugamba nti ate baleze federal ate olwanirira federal ng'ate olimu ozaalibwa mu Buganda ate oyagala kutwala mabaati Kalamoja gy'otazaalibwa
gwe minister waayo ebyo abantu babimanye era wa wonna weeva abana babadde bakola social media ku social media nga debate zibadde ku social media ku TikTok ku ki about ebisiyaga ekintu nekikwatayo abantu ne bawulira eddoboozi ly'ebisiyaga bwe twetaaga ne debate tuve ku bino nti ate tukangemu mbwate obuslogan gundi bwe baleeta abana ba politician b'e Uganda mbu red card mbuki ebyabuyaye byabwe bali tujimaizinga Museveni kusigala nga ali mu buyinza buli bwaleetayo ka slogan nti muntebe nekakwatayo Museveni ngeri amusasula kubanga bamanyi nti ntebe muntebe tagenda muntebe agenda kusigala ye magere red card kuluna jagenda wabona bu slogan nti agenda Museveni abusasulira bwe bukwatayo era babufuna $billion abo abajaji abo ba politician nga balese bu slogan nekakwatayo bekakwatayo kira yabaka kulembera okitegeera ka slogan ke kati Kyagulanyi abadde akulembera ntebe mu ntebe okibulira gundi yajja kali abadde gundi yali agala kuleeta ka red card nekagana okukwatayo bazimbawo obuntuntuntu ne babuteeka abantu ne babudebatingako ne bukwatayo naye nga tebulina makulu tebugenda kukyusa Uganda kati twetaaga tuleete slogan egenda okukyusa Uganda abantu bagidebatingeko. Yes, mukulu Kimbugwe, resistance yetagisa. Naye resistance, before the resistance we have to have a cause for the resistance. Bwe tubanga tetulina cause for the resistance nga tulinze anatukulembera ye cause yaffe tugenda kwesanga ngera tetulina resistance yaffe etumalidde busa nga tugamba atutwala mu ntebe nga bwe tulowooza because twagala kujjako Museveni era resistance egenda gana bwe tunalowooza nti resistance tulina ku general card that's not a cause. Resistance erina kubeera nga cause of the resistance erina kubeera nga eyimirira ku mulama gwa referendum. Bannayuganda baagala nkola ki ebeeba gye balina okufugibwamu system ki either unitary kubanga kati it is now unitary and federal yeriwo mu Uganda unitary yeyawamba federal. That means that essaawa zino debate gye tulina okubeerako n'okunyigiza eri mu bannayuganda the only resistance that can work out eyinza otutwala si mu ntebe wabula okukyusa enkola ey'ebyobufuzi mu Uganda era eyinza okuyamba bannayuganda ku resistinga nga twetaaga referendum. Whenever we speak resistance we should need ask for the referendum ekutwala mu either federal oba unitary bena tuwangula then tujja kugereza bwe tunaavuwangula ba federal naffe tujja kola kyekyo kye twetaaga fe we don't need muwonzi oba yakampeyini nga tumuleke because bino tebimukwatako bye tusaba kati tebimukwatako ye tabitegera na bitegeera era naye musajja watu ali mu kuzimba kintu kya kitaawe naye kati ffe abagala okuzimba Uganda tulina okubeera ne resistance ng'erina okubeera nga ina major point we want referendum. Webale nnyo webalire ddala ojja kuddibwamu. Neebaza UNNTV olw'empeereza yammwe tusiimira ddala. Mwami Gombe obadde otubuzeeko tusanze okulaba ssebo ne mwami Uganda'S nawe tusanze okuwulizaako ssebo. Puliisensi webale tuweereza. Bannange nze ndo enteesa yange yeeno suubira bannayuganda abakalomojo ekintu kye baakoze baatuwadde kyakulabirako nti naffe kye tulina okukola ekyo bulijjo n'endala so singa naffe tunaakolanga bo kye baakoze kwe kununula ensi yaffe nga tetulina buzibu bwonna bwe tufunye na gavumenti ekyo kye tulina okukola kwegobako bano simanyi babaka ba paalamenti mubaze ku kitundu kuba bukiiko tusooka babuuza muzze kino mujjidde ku mulamwa ki ffe twagala nfuga eno gye mujjiddeko nti kulonda nti nedda kwata wano tetulina okukola ekyo nga tetusoose kwokya mmotoka zaabwe simanyi kuba mayinja simanyi biki ekyo kye tulina okukola kubeegobako kati gavumenti eneevaayo etevuna ne bakalamoja tebalina gwe balumiza bamuganda Uganda kwata n'ebintu byo oti olaba ebikuleese ekyo kye tulina okukola bannayuganda bannange buli lijoni yonna mwenna gye muli bannange eno essaawa kano kekadde tekyali budde ssaawa ziweddeyo obudde buweddeyo muzuukuke mujje tulabe engeri gye tununulamu ensi yaffe mu bwami tewali muntu agenda kulwanirira nsi yaffe ffe bennyini bannansi fe abalina okulwanirira ensi yaffe kwe kuteesa kwange naye mwebale nnyo mwebalire ddala kale naawe weebale nnyo. It is nice to see you, Senior ZINN'S. Nice to see you, Mr. Gombia. It's nice to see you, the moderator, our own Prince Kimbugwe. Program, mobile program, nyufu ni hera atinga ya kulabula. Awana kulaga stage wawe tutuuse. Yes, kyogeddwako entakera bulijjo nti uprising ziyinza okutwala dictator ni uprising with a strategy. Iyo gamba nti obuyinza buddizibwa mu bannansi. You can make uprising, then so what? Kiki ekiba kiddako. You have to deal with a well-organized uprising, then well-organized plan, then that after uprising, tutwala buyinza. Nga miina kyemwategekedda nti tutwala obuyinza kino kyetuzaawo. For example, nga wabali wano aba betusomesa ku kigambo kya federal. That is a strategy.
that after uprising, when the government is gone, then we put another system of governance, and that is federal. So uprising can take the dictator away, and then so what? So it's really to start this uprising, we have to have somebody on the ground who's going to lead that uprising. Uganda. I'm not seeing anybody in Uganda right now because all of them, they're compromised. They're under the dictator. They're under Museveni. So unless Banansinga Bagani is enough, maybe period, short period, or one Janga Chibatukira. The teaching quadina kitegekeddwa omuntu omu babiri basatu bana ne kijjabuze nga bonna beekozeemu obuvunanyizibwa ekiyinza okusoboka naye tugamba ligenda kutipendinga ku bantu ba horribles politicians abaateekebwawo dictator kibeera kizibu nnyo nnyo ogamba nti ezaprising zinaabeerawo ekyekenya balinayo omuntu nga layira ayinza okugamba nti naayogera abantu bakola ne basituka naye nekyo tekimala kubanga kati babanga muntu omu yayinza okukola ekyo ayinza okuvaawo kiki ekiba kiddawo abantu batwetagisayo nti abantu abali ku ground abamaliridde nga batano 10-20 ne ba reading abalala to uprising for short period of time naye nga waliwo backup program or strategy eyinza okugamba nti bwe bapamaliza kino kiki ekiddako naye mwebali katweyongere okuwuliriza ate era n'okusomesa ate era n'okweyongera okukola ekiteekeddwa okukola nga bannansi akuume. Okay, akuume mwebale nnyo mwebalire ddala kati tugenda kuddamu bano. Senior kulikayo omaze okusuula akalulu. Akalulu nkasuddeyo. Olonze ki? Ne naava naye akasuddeyo. Nze nga munnamawulire sisobola onsonyiwe mulangira nze nga munnamawulire. Mulangira wuliriza. Nze nga munnamawulire sisobola kubuulira muntu yenna ani gwe nnonze. Ekyo kiba gyendi. It's a secret vote. N'olwekyo nnonze gwe nnonze naye gwe nsuubira nti yasobola okutuukirira nga ffe abaddugavu wano mu Hampshire wendi. Ndi mu Hampshire maze emyaka 27 wano mu Hampshire. N'olwekyo nina omuntu gwe nnonze naye nze nga munnamawulire kiba kibi nnyo okwogera ani gwe nnonze. Abantu abalala basoma kyegamba nti ate oyo yandyogedde ki oyo waatyo wa kibiina ekyo. Ebyo byetwewala mu mawulire in journalism ebyo tubyewalira ddala. Toyogera ani gwewagira gwe wagenda nondoopa okulaba ne ttiimu gyempagira y'omupiira. Singa tewakyogera oli muntu yenna ebyo byonna nali mbisiikira. Wabaga nti ate ayogera ki oyo waati oyo bwatyo. Ne Uganda bwentyo bwe nali nina ttiimu yange nga ngiwagira nnyo nnyo naye nga neekuuma nnyo obutalaga bantu nti ttiimu eno gyempagira. Kubanga bw'obalaga ng'omunnamawulire bw'obalaga nti eno kati bw'owandiika ekintu kyonna baga nti ye yandyogedde ki oyo wa Express oba wa Arsenal oba wa City Council. Okay, Senior Mejias tugende maaso n'abawuliriza n'abakubiba. Naye nga Senior Ignatius tannaba kujja. Nandyagadde okuddamu ku mwogezi asembyeyo. Ayogedde ku bye twatandikiddeko okugamba nti tuwakanya. Bannayuganda bannange mwenna ekikulu kiri nti tutya okuwakanya Museveni, tutya okuttibwa, tutya okubwa amasasi.
ekyo kye kitulobedde okubaako we tugenda kubanga Museveni nti bw'onookola bw'oti bajja kutta ng'ate Museveni ajja kikola musajja mutemu nnyo nze sinnamu na doubt yonna eyogera nti Museveni musajja mutemu. Museveni yatugamba ng'ajja mu buyinza n'agamba nti abakulembeze abalwa mu buyinza be baleese omutawaana mu Uganda mu Africa. Ye yennyini kati yabakulembera abadde mu buyinza mu Uganda okumala emyaka 36 agenda mu myaka 37. Nze mbadde mu Bungereza wano emyaka 35 ne mulabirawo nagenda Sweden eyo nagenda ku university ne okuwa lecture Sweden nenjogera ne ba lecturers mu University of Gothenburg nga baagala Museveni okukamala ne baga nti bannange nze nkirabye omusajja oyo abalimbye mwenna tebanzikiriza n'akatono. Kati bwe nagezaako okuddayo kubaga nti bane mulabye kye nabagamba nga teri n'owaddamu ssimu yange. Mukitegeera kakati Abannayuganda kirina okumanya nti mu butuufu tujja kubonaabona nnyo especially mu Buganda. Museveni yajja okumalawo obote kyatandika nti okusanyawo Buganda. Awo Abaganda mwogera wankaaki natamanyi nti wankaaki kiri mu Buganda yekalu kyaffe nti Kabaka abeera ne wankaaki nga bono bwe tulina olubiri Buckingham Palace olubiri olwo tuluyita ewankaaki. Kati Museveni agamba nti balina mbuwankaaki lubiri lwaffe kukuma Kabaka waffe nga wano tulina Buckingham Palace. Era juzi about 2 days ago waliwo omusajja omu yaddidde n'akwata akasawo n'akasuula ku wall ya Buckingham Palace nga akasawo ako nga kalimu amasasi. Omusajja n'amukwata era poliisi yonna niyo kubanga olubiri lwonna lujjudde cameras bamulabye ng'asuula akasawo bagenda okukebera akasawo nga mulimu amasasi. Oba yayagala kukola ki kugenda kukyata ate nga ne Charles yabadde talina mu lubiri olwo. N'ekyo ekyo wankaaki ye lubiri olukuuma Kabaka wa Buganda. Kakati senior Gombya waliwo ekibuuzo ekyazzeewo about oba abadde akulira BBC ya resigninze oluvannyuma lw'okuzuulibwa nti yayambako eyali prime minister omu oba Gordon Brown okwewola obutimbe bwa ssente. Tangaazaamu ku kintu ekyo sebo. Kati we abuuza ki ku kibuuzo ekyo? Wangi abuuza ki ku kibuuzo ekyo? Abuuza ki? Yabadde ayagala clarification oba ddala kituufu nga kwegamba kye yeewuunya nti prime minister wa Bungereza omulamba abeera atya nga yeewola emitwalo 8 gijja mu banka ng'ate ekyo kyangu nnyo okuwulira. Abantu ezo ssente basalimusale bazitereka mu mayumba lwaki takubiraawo ne bamuwa nga tebamuwoze namuwola. Kaakati ekyo okukiddamu nja kukiddamu bwe nti normally ba prime minister ba Bungereza tebaba bagagga.
Prime Minister gwe tulina wano Rishi Sunak ndowooza ye Prime Minister asoose oba addirira naye okay twalina Prime Minister omulala myaka mingi nnyo naye Prime Minister aliwo kaakati mugagga nnyo is a multi-millionaire mugagga nnyo naye normally kati nga oyo Boris Johnson yaliri nga talina ssente yali munnamawulire nga nze bwe yava Oxford n'afuna omulimu mu mawulire n'afuna mulimu mu Telegraph ne bamufuula n'agenda n'abeera correspondent wa Telegraph mu Europe wano agenda Brussels n'abeera naye nga si muntu avudde nti mugagga naye ba Prime Minister ba wano tebaba bagagga n'olwekyo okwewola ssente wano tekyewunsa telina ssente ba Prime Minister bonna abalala bonna badde baavu okuggyako ono gwe tulina kati musajja mugagga nnyo ate nga ne mukazi we amusinga n'obugagga naye kwegamba bano abaawo wano mu bufuzi bwa wano okubeera Prime Minister kitegeeza nti onakubeera mugagga kubanga bakuwa ssente ezitasukka babawa ssente nga sona kanoza afuna ssente zitasukka 20,000 egya Bungereza omwaka bw'obeera member of parliament ofuna 17,000 omwaka okubeera just MP kyokka ngaffe bebawa obuyambi MP ali kumpi mu 36,000 egya pound omwaka si 3 ngambye mwaka tayinza kubeera 36 omwaka nkugambye nti MP essale ya MP wano mu Bungereza eri 8,000 a year not a month a year kati bw'ogendako n'ofuuka minister bakuwa n'ofunanga 17,000 n'ekitundu bw'ofuuka prime minister ofuna 20,000 ejja pounds omwaka not a month omwaka naye nga Rishi Sunak abalirirwa okuba nga alina obukadde 80 is worth 800 million British pounds. Mukyala we ali worth 1.5 billion pounds. Kwega bagagga naye kwega Sunak teyeetaga na kubeera prime minister. Takigenzeemu lwa ssente at all. Kubanga obwa prime minister bulimu ssente wano. Uganda obwa president bulimu ssente. Nti buli kintu kyonna gwe boss. Buli kintu kyonna ekisalibwawo buli kintu kyonna gwe boss. Wano prime minister tasobola kubanga alagira nti kino kinaakolebwawo ki. No, bamugamba no. Ani akwada obuyinza obwo? Tugende mu parliament esalewo. Uganda parliament terina power at all. Parliament ya Museveni. Bamemba bonna abasinga bali mu parliament bamemba be yasinzaamu majority mu parliament. Ne bwandibadde nga Museveni talina power mu parliament era yandirage abantu abo bonna bali mu parliament abawa ssente. Nze waliwo omukyala gwe sijja kwogera naye gwe sijja kwogera linnya lye eyajja wano nga tanaba kubeera MP
n'ambulira ebizibu bye yalina mu Uganda nengezaako omuyamba kyokka bwe yafuuka MP n'okususa taddamu na simu yange gye mukubira kubanga ata essente ze baba Museveni jawa ba MP abo bye Uganda bonna Museveni abagula bonna nebo wa sente imperative bebonoonye parliament ya Uganda yonna mfu sina MP wa Uganda asobola kuŋŋamba nti ali tafunye sente za Museveni sirina oba gyali aveyo ampakanye ate ampakanye ku live ku UNTV eyo challenge embawa nti obanga aliyo atafunye sente za Museveni ajje wano ku UNTV ampakanye kubanga mmanyi bonna bafunye sente MP okubawa emotoka ne bawa emotoka nga zigula obukadde 2 nze sizirabangako n'obukadde 2 bizifaanana sizimanyi basifaanana bannange muba muzimanyi egimiyo gozimanyi obukadde 2 bwe zifaanana eze Uganda sebo sizikwatangako era sizimanyi never zibawa kugula buguzi motoka just to buy a car MP ne bakuwa obukadde 2 nze ne motoka gye nvuga nkadde sebo sivuga mpya ulida kakati kyekyo kibalimu omusajja sini yagombya kyogamba nti bammemba ba parliament ba Uganda bafuna omusaala omungi okusinga ababungereze tuwa obuyambi. Of course abawano tebafuna sente z'aba Uganda zibafuna nakatono abawano babawa ne babagamba nti MP tukuwe sente okugula emmotoka MP wa wano government ekuwe sente okugula emmotoka yo tekiriwo emmotoka yo oba olina oba tolina it's up to you naye abe Uganda ne babawa obukadde 200 ogula emmotoka sebo tebakoma ku mmotoka babawa ne housing allowances gyoli bajja tebalina we basula babawa sente z'amayumba mwe basula wano ba MP baweebwa bw'obanga oli MP oweebwa allowance eya n'opangisa ka flat mu London around Westminster awali olukiiko parliament weri bakuwa allowance eyo nga MP nti bakuwa allowance eyo newe kikoma naye tebajja kuwa sente kugula motoka gy'onootambuza okutuusa e Westminster not at all ne mu America nkimanyi tekiriyo kubanga nze mmanyi bulungi nnyo Biden president wa America kakati yagendanga mu train buli kiseera ng'addayo ewuwe ewaabwe ng'alinnya buli lwe yavanga ng'akyali mu Congress ng'akyali senator ng'alinnya train okuddayo buli kawungezi nga Biden addayo ekewuwe naye nga gavumenti America si yemusasulira fe abaffe bwe balinnya taxi tebababika bubisi kubanga Biden ndi mukyambu bwe bafuuka bamemba ba parliament baba bavudde mu lwokaano lw'abantu temulina na kubasemberera nnyo muyinza obbasiiga kukwatako nze nkugambye neewuunya nnyo omukyala oyo eyajja wano mu Bungereza nga tanafuuka MP
bwadde Uganda eventually n'afuuka MP naye nga takyasobola kukwata simu yange bwe mugambako nga njagala omubuuza namuyita ajje ku show eya UNTV n'agaana kyokka nga omukyalo yali wano nga tanafuuka MP n'ambuulira obuzibu bwali munaga nti okubeera obubeezi nti oli mu opposition tofuna mulimu gwonna naye nga nti nekyo si kituufu oli opposition MP lwaki tebakuwa mulimu teri kampani yonna ekuwa mulimu. Omukyalo bwe yaddayo n'akampeininga n'afuuka MP. Omukyalo oyo bw'aba awuliriza message eno amanyi gwe njogerako era amanyi nti njogera ku ye. N'afuuka MP n'abeera mugagga muyitirivu. Bino byeyogerangako nti tebakiwaki ate yabirimu. Kakati ekyo kikulaga Uganda bweri nti ba MP bonna abo bamulaba obwavu bubafudde okubeera ba slaves ba Museveni. Nti Museveni gyabagamba nja kuwasa ne bweziti. Museveni y'omu ku bantu ku bakulembeze b'ensi bemmanyi abalina cash in dollars mu maka gaabwe ezisukka mu bukadde nga waliwo room nze gye mmanyi gye baŋŋambako nti Museveni alina room eri awo ekuumibwa abajasi 24 hours ng'erimu obukadde n'obukadde bw'essente zonna ez'ensi yonna. Oyo Museveni gemulaba nti eri room ekuumibwa 24 hours erimu dollars oyagala sente meka dollars. Nze nina my relatives benasanga waliwo munnamusanga e Washington DC nemusanga nemugana mwana gwe uze otya wano naga nti ngenda okutegeera nga bali alina abantu mu family eri nga bamuwadde okugenda mu Washington. Nze nasoma wano nensasula my own money nesomesa wano mu Bungereza. Abantu bajja wano mu Bungereza okuva Uganda nga balina scholarships nga basobola okubeera mu university ne basasula room zaabwe ne basasula everything nga tibane. Nze nasomanga emisana ekiro nenkola taxi nenvuga taxi nenvuga bus naye nga abo abaana abo bonna bajja wano nga bonna bakirina tebeetaaga. Bwe buzibu tuliko nti Museveni akozesezza ssente si magye gokka. Museveni akozesa amagye okwekuuma mu buyinza, akozesa ssente z'alina. Ensi zaffe ezo ngagga nnyo bannange. Mulaba Kalwanda mwebuuze Rwanda kuba maapu ya Rwanda ne DRC Democratic Republic of Congo nsi kyesinga obunene. Rwanda neba nga esobola okukuba DRC newangula nekyusa n'omukulembeze wa DRC Rwanda. Abatannaba kuzuukuka muzuukuke kubanga bw'olaba nti Rwanda nekuba DRC negiwangula. Rwanda ng'erina buli kimu kyonna, buli kimu gold, silver, gold, buli kintu. Karwanda kano ne kava eri Kagame n'akakuba. Kuba Kagame yawangula DRC n'ateekako omukulembeze omulala. Yeyo shesho gye tulimu mu Africa nti akasiko olaba nkatono nyako naye kasobola okuba
kalina engeri gye kayambibwamu okukuba ensi ezisinga obunene. Omwana oyo Muhoozi bw'agamba nti nze okuba Kenya tekintwala na ddakiika. Mwakiwulira ekyo bwekyogera? Nze okuba Kenya. Naye manna Kenya kyatama nti Kenya strategically nsi y'amaanyi nnyo mu Africa, nti America tasobola kukkiriza ensi yonna kukuba Kenya n'egijjawo. Naye Muhoozi bw'agamba nti agenda kuba Kenya within no minute, yakanga America negamba kitaawe nti tell your son to keep his mouth shut. Kubanga America tasobola kukkiriza kuba Uganda kugenda mu Kenya n'egikuba. Ebyange bikomyewo kanyongera okuwuliza ebibuuzo. Kale senior tusaba oddemu abateesa abo tusobole okuwunzika program. Waliwo omuteesa eyaleese ekintu n'ayogera ku nti tulina okubeera ne course of action ne kiki kye tulwanirira, naye ku ssaawa ya leero nange njagala kukimukasukira. Ne we tutuuse ku ssaawa n'okubonabona kwe tulimu tonnaba kufuna kutegeera course of action oba kiki ddala kye tulina okudifendinga n'okulwanirira. Nze mbadde ndowooza nti tulwanirira ggwanga lyaffe lye babbye eribbiddwa Abanyarwanda. Bw'oba ekyo tonnakitegeera then okyalina obuzibu. Ekirala, omulala n'ayogera ku kigambo kya referendum. Tojja kukola referendum nga Museveni yali mu ntebe. Ekyo it's not practical. Tufokasinge ku bintu ebiri practical and relevant to the tragedy our country is in. Kubanga bwe tunadda mu kukubakuba mu bisubi eno yonna tumisinga opportunity ate ne tuwa omulabe okwongera okwenyweza. Ekyo baganda bange njagala tutunuulireko. Tuleme kudda mu kutandika na kunoonya kiki ddala kye tulwanirira, ideology ki gye tugoberera. Bw'obanga tonnaba kutegeera nti ideology gye tugoberera kununula ggwanga kulijja mu mikono gy'Abanyarwanda, then something is missing somewhere. Enzo bwentyo bwe nkiraba mu bimpimpi. Kale tweyanzege bannange, ebirungi biggwa byokya. Era ngenda kusabira wano abagenyi baffe okubasiibulako ate tulabe naffe erituzza ewaffe okuwummulako. Senior Gombya, nsaba osiibule ku bantu abadde batulaba olunaku olwaleero. Bannaffe mwenda abatulaba olwaleero, okusinga byonna nsanyuse nnyo okubeerako ne mwami Remigius. Simulabangako naye nsanyuse omulaba, era nsuubira nti tujja kwongera okubeera ffenna twogere ku bintu bingi nnyo, kubanga tulabika nti byayogera nange byenyogera bikwatagana. N'olwekyo guno mmwe abatulaba abatuwuliriza sigwe gusembyeyo okuwunda banze ne Remigius. N'olwekyo nsanyuse nnyo okubeera nabo, ate nsanyuse nnyo okudda nate ku UNTV, kubanga nze omu ku abo ndowooza abaasookera ddala okubeera ku programu zino bwe ziti. N'olwekyo sigwe gusembyeyo, mujja kundaba, naye ennaku zange zikola nzibu, naye we naabanga nsobodde njanga kubeerawo. Ate bwe naabanga sisobodde nja kusaba omulangira abe nga recordinga nga ne mukiraba oluvannyuma.
ekisoboka ne mubanga muri recordinga nembeerawo nga denga siri physically present. Naye nsanyuse nnyo Remigius okulabako ate ne Mulangira naawe nsanyuse okuddamu okulaba. Weewaawo tweyanza nnyo tweyanzege senior. Nsaba ne bwana Kintu Remigius okusiibula ku bantu ababadde batulaba obwedda. Bannaffe ababadde batulaba obwedda nsanyuse nnyo okubeera awamu nammwe ate nange nkitwala ng'ekyomukisa ogw'enjawulo okubeera ne Mwami Gombya ku pulogulaamu eno awamu naye. Era kansuubire nti guno gwe gusoose si gwe gusembye. Tulina okukwataganya ebirowoozo byaffe, tulina okusharinga experience zaffe kubanga experience is the best teacher. Abamu bagenda ne bagujubana ng'ebintu balowooza nti byakuniina. Bino ssebo bye tulimu si byakuniina. Mwami Gombya awamu nange tulina ebintu bingi bye tuyiseemu. Tulabye ku misaayi nga giyiika. Tulabye ku bantu nga babiriisa empiso ne balowooza nti byakwefunaggula. Bino si byakwefunaggula baganda bange. Eggwanga ng'era bwe tukiddeŋŋanye nti ensi egula mirambo. N'olwekyo njagala okubasiibula n'akagambo ke nayiga nga nkyasoma obwa ttica ebusuubizi nga twayimbanga oluyimba nti Katonda n'eggwanga tuli bifiirira, Katonda n'eggwanga tuli bifiirira. Awo tekwali kuyimba buyimbi. That's a motto and that's what we have to believe in. Katonda n'eggwanga tujja kubifiirira kubanga tewali muntu atagenda kufa. Naye kanfe ng'omusajja omuzira okusinga okufa ng'ekifeete kubanga bagira kubatta. Oba mwagala oba temwagala. Njagala saagala kulondobereza ku bintu bino. Lwaki Muhoozi ne Kagame balina omukwana ate ogw'enjawulo? Abantu abaali babadde n'abantu bano be twogerako naddala mu nsiko. Nze nina mikwano gyange abaali n'abasajja abo okumala emyaka 5. Bakubuulira nti bwe twali mu nsiko mu bantu abaali bamanyiddwa nti batemu ffuluku baali Kagame, Eri Tumwine, Mugisha Muntu, awo mpozi n'olyoka oleeta ne Yoweri Museveni. Naye abo Kagame ne Eri Tumwine ne Mugisha Muntu mu butemu teri n'omu abakwatira nsawo. Bo baffuluku. Y'ensonga lwaki omwana ono yeekukuutirizza ennyo ku Kagame. Kubanga mulabe rekodi ya Kagame. Kagame engineered the massacre of Bahutu to a point of 1 million plus. Ate n'alimba nti batuusi be bafudde. Era oyo omusajja mu bulimba ne mu butemu tiyenkanika. Kati n'omwana ono ng'abazungu bwe bagamba mbuulira gw'oyita naye. Kati naye agezaako okuyiga from this man nti nange njagala obwa pulezidenti bwa Uganda, naye nti okusobola okubutuukako nga naawe bwe wakola, nange nina okutemula Abannayuganda to a point of no return. Era nze nkibagamba entakeera bagenda kubasala bwe munaddaawo okubeteka amatama. Bagenda kubasala. Oba mwagala oba timwagala. Bwene bwe ndibanga nkyaliwo oba nga siriiwo mugenda kuttibwa. N'olwekyo mulina okuwuliriza bye tubagamba. Muve mu kuzina kyalenga n'okunoonya okuseiringa ku maato e Washington. Mukole ekintu kye tubagamba. Muve mu bugwagwa mbu ate otaddeko ekifaananyi kya Kimbugwe sigenda kubitunuulira oba kubiwuliriza. Kimbugwe muntu nga ggwe. Ate n'enkya Kimbugwe ayinza okufa. Naye ggwe asigala wa aganya okuwulira. Gwe nno lwe banaakutta n'ebinyombo bijja kugaana okulya kubanga ojja kufa bubi. Baganda bange muddemu amagezi, muve mu kwesiriwaza,
tukole ekintu ekyo kyokka ekijjo tuwonya olumbe lw'abaddehemuka bano bave mu ggwanga lyaffe, tuteekewo eggwanga eppya erya Uganda nga likwatiddwa bannayuganda, lifugibwa mu ngeri y'abannayuganda gye baagala, which is federal, n'ebirala bijja kgenda mu maaso. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Sisobola kusukkawo wano olunaku olwaleero. Nja kwebaza bakadde baffe Dr. Henry Gombya ate ne Senior Remedios Kintu. Titemujjanga okwo akadde k'e Bulaaya bannange mukamanyi. Abantu bano bwe bakafissa okujja wano ekyo kitegeeza ssente. Nsaba Mukama abakuume atakumira mpeera. God bless you and God bless Uganda. Bye bye for now. Tukutenda manyi wabawangula kabaka munyango tebagweko nako, abalabe bangi abakulwanyisa, naye gwe kitiibwa wazaalibwa nakyo. Omwana wa Muteesa gwe luwangula, Ai Katonda kuma kabaka, wangala wangala, Ai Katonda kuma kabaka, wangala wangala, Ai Katonda kuma kabaka. Susuta barangira n'abaana b'engoma, Mukama bakuume era balungamye, mufune ebirungi ebijuze n'ensi, nga mulina omutanda Buganda yeeyagaza. Twesimye nnyo, twesimye, Ai Katonda kuma kabaka, wangala wangala, Ai Katonda kuma kabaka, wangala wangala, Ai Katonda kuma kabaka. Ai Katonda kuma kabaka, wangala
wangala ai Katonda kumakabaka